because it preserves the enlightenment energy for thousands of years, lasting forever. The first offering which we have to Devi ParaShakti is the E-Hundi offering. This is taken from a Dhyana Shloka of Devi. Bhakti Priya Bhakti Gamya Bhakti Vashya Bhaya Pahaha Shambhavi Shradharadhaya Sharvane Sharmadhayini. Devi is fond of true devotion and is realized through true devotion. She can be won over through true devotion. She removes all fears. If there is any fear in the mind of the devotees, Devi is sure to remove that fear. It is stated that Devi likes to be worshipped in autumn. Here, it is meant that autumn is the autumn of our lives, when thoughts turn more and more inwards. The role of the divine is known and understood clearly. The need for Devi worship becomes stronger. Shambhavi means the consort of Shambhu, who is Lord Paramashiva. Sharadharadhya means worship by Sharadha, who is Saraswati. Sharvani, who is wife of Lord Shiva. The Linga Puranam states that Lord Shiva is called Sharva in his earth form. Sharmadhayini, Devi, who bestows happiness on her devotees. You can offer your gratitude and devotion to Devi ParaShakti by offering your Kanika, your name, and it will be chanted during the puja to Devi ParaShakti. The next offering which we have to Devi ParaShakti is the Sankalpa chanting, which is made with a single US dollar. Tayat thanmohyate vishvam shaiva vishwam prayasyute saya chittacha vijnanam tushtaruddhim prasad prayaschadi. The goddess enchants this universe, and she herself gives birth to this universe. That God is being prayed without interest in anything gives the knowledge that leads to the salvation and gives wealth in materialistic sense. This is taken from the Devi Mahatmyam, the 12th chapter, the 34th verse. Offering of the Sankalpa, the conscious resolution, blesses the person offering with all fruition of the desires and wishes which he is yearning for. The Sankalpa chanting can be made at any amount, starting with a single US dollar, a single rupee, a single euro, whatever may be the currency in whichever place you're living. A single unit of that currency is starting amount for the Sankalpa chanting. Offering, please do feel free to contribute in whatever way you feel is abundant to you. You can make these offerings by visiting the link tiny.cc/Devi-offerings. The next offering to Devi ParaShakti is the Sahasranama Swarnakasu. This offering is priced at 3 different prices, starting at $75 US, $151 US, and $251 US. This is taken from the Lalita Sahasranamam, where it states that Devi ParaShakti is the Nama Parayana Prita, she who likes the repetition of her various names. This is the offering of the 1008 names of Devi ParaShakti. It is a very special and unique archana offered to the Mahameru of Devi ParaShakti. Offering a gold coin inscribed with each of the 108 names, and you will receive the blessings to have the Ananta Kalyana Gunas, which are the divine qualities of Devi ParaShakti. To make these offerings to Devi, you can visit tiny.cc/Devi-offerings. The next offering is the Mukta Anguti, which is the finger ring with a pearl. This offering is again placed at 3 different prices, starting with $251 US, $501 US, and $750 US. Muktahara
Kiritaruchitam Purnendhavaktra Prabham Shinjanno Purakinkini Manidhara Padma Prabhabhaswaram Sarvabhishta Balapradha Girisutam Vani Rama Sevitam Meenakshim Pranatosmitam Satanaham Karunyavaran Midhim. I bow to the goddess Meenakshi, whose crown has garlands of pearls and face shining like a full moon, who has anklets that are studded with gemstones and who has small bells, who is shining like the splendor of lotuses, who grants all the wishes, the daughter of the mountain, who is worshipped by the goddess Vani and Rama. I remain ever bowing to the goddess Meenakshi, the ocean of compassion. Offering the pearl finger ring and receive the blessings to be showered by Devi ParaShakti's compassion and pure love in all of your business endeavors. To make this offering to Devi ParaShakti of the Mukta Anguti, a finger ring which has a pearl on it, you can visit the link tiny.cc/Devi-offerings. This offering is placed at 3 different prices, starting with $251, $501, and $750. The next offering which we have here is the Swarna Padma Pushpa, which is the golden lotus, placed at $600. This is taken from the Kamika Agama, where it states that all the kalashas should be wound around with suitable thread and covered with new cloth. They should be adorned with a lotus flower made of gold. To make this offering to Devi ParaShakti, the Swarna Padma Pushpa, you can visit the link tiny.cc/Devi-offerings. There are hundreds of scriptural references for using the lotus in the worship of Paramashiva. Almost everything in worship of the ultimate involves the consecration of deities of worship, or meditating on the mudras or asanas used during the worship involves the lotus flower, the lotus leaf, the lotus pericarp, the lotus petals. The lotus is an extremely divine flower. The Shakti of Paramashiva is also called as a lotus. The base of the Paramashiva linga is a lotus. The disciple of Paramashiva is also considered to be a lotus about to bloom. Offering the golden lotus in any size you wish, you will be blessed to have the state, space, powers, and being of Devi within your inner space amidst any and every adverse situation in your life. To make this offering of the Swarna Padma Pushpa, which is the golden lotus, all you need to do is visit the link tiny.cc/Devi-offerings. The next offering we have to Devi ParaShakti is the Swarna Metti, which is the golden toe ring, placed at $750. Nakhadi dhiti samchana namajjannatamanguna padadavya prabhajala parakar krittasauraha. You whose brightness from toenails destroys the darkness of ignorance from the minds of your devotees who prostrate at your feet. You whose brightness from your toe feet empower that of the lotus flower. To make this offering of the Swarna Metti, the golden toe ring to Devi ParaShakti, which is placed at $750, all you need to do is visit the link tiny.cc/Devi-offerings. Offering the toe ring to Devi, adorning her sacred feet to be in constant gratitude for receiving her blessings even in the most difficult aspects of our life. Again, to make this offering, the Swarna Metti, the golden toe ring offering, stays at $750. All you need to do is visit the link tiny.cc/Devi-offerings. The next offering which you have to Devi ParaShakti is the Swarna Mang Tika, which is the golden hairline jewel, placed at $750.
Shuddha Sharabhi Varshini. Devi ParaShakti is described as the one who makes the nectar flow in all of our nerves, starting from the Sahasrara chakra. She is the one who gives us the experience of the ultimate. The Mangtika represents the nectar flowing from the Sahasrara chakra, which is fully opened up. To make this offering of the Swarna Mangtika, which is the golden hairline jewel, to Devi ParaShakti, placed at $750, all you need to do is visit the link tiny.cc/Devi-offerings. Offering of the Mangtika to Devi, you'll be blessed with receiving the blessings of achieving the blissful state of overflowing gratitude and the space of complete completion. The next offering which we have here to Devi ParaShakti is the offering of the Pratiksha Pada Puja, placed at $1,008. This is taken from the Saundarya Lahari, which states that the nails of Devi have been sharpened by constantly being touched by the crowns of the celestial beings who are always prostrating before Devi. Tomoguna in this verse is described as darkness. In the stotram, tamas is indicative of ignorance in the minds of the devotees, and by constantly prostrating before Devi, the ignorance is removed and they attain knowledge. Offering the Pratiksha Pada Puja blesses the Yajaman with all the auspiciousness and blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam. The next offering which we have to Devi ParaShakti is the Vastra Seva, placed at $1,008. Again, to make this offering of the Vastra Seva to Devi ParaShakti, all you need to do is visit the link tiny.cc/Devi-offerings. So here we have a summary of all the offerings which you can make to Devi ParaShakti, starting with the E-Hundi offering, which can be made at any amount. The next offering following the E-Hundi offering is the Sankalpa chanting, placed at a single $, followed by the Devi Sahasranama Kasu, which is offering of the pure golden coins which have one sacred name of Devi from her 1,008 names. This offering is placed at 3 different prices: 75,000 rupees, $75, $157, and $251. The next offering which we have is the Mukta Anguti, which is offering to Devi the pearl finger ring. This is also placed at 3 different prices, starting with $251, $501, and $750. The fifth offering which we have is the Swarna Padma Pushpa, which is the golden lotus flower. This again is placed with 3 different prices, starting with $600, $1,200, and $1,800. Following that, we have the Swarna Metti, which is the golden toe ring for the lotus feet of Devi ParaShakti. This offering is placed at $750. Next is the Swarna Mangtika, which is the golden hairline jewel, placed again at $750. And then following that, we have the Pratiksha Pada Puja, which is a ritualistic offering of gratitude to the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, placed at $1,008. And the Vastra Seva, which is offering of the cloth, the divine cloth, to Devi ParaShakti, to the Supreme Pontiff of Hinduism themselves, at $1,008. To make any of these offerings, you can visit tiny.cc/Devi-offerings. The registration form of all of them, there are 2 options. The first option is being ready to offer today. The second is the intention to offer specific sevas. If you need more information, you're interested in making these offerings to Devi, and need help manifesting them, and you need more details, all you need to do is visit tiny.cc/Bhava where you'll be guided and helped. You'll be given more information regarding these offerings. You'll be helped to manifest these offerings and make them to Devi ParaShakti. And if you're ready to make the payment right now, you can visit tiny.cc/Devi-offerings. And once you make these payments, once you have made the payment, the offering to Devi ParaShakti, please do visit the link tiny.cc/Sankalpa
2021, where you need to submit your details for the puja, names which should be chanted of you and your family members, so that you'll receive the punya and the blessings of making these offerings to Devi ParaShakti. So if you need more help, you're interested in offering, but you need help manifesting these offerings to Devi ParaShakti, and you need more details, you can visit the first link, which is tiny.cc/Bhava If you are ready to make these offerings to Devi ParaShakti right now, you can go to the second link, tiny.cc/Devi-offerings. And once you've made the payment, to submit the details of your names of you and your family members to be chanted in the Sankalpa of the puja, you can visit the link tiny.cc/Sankalpa 2021. Please take some time to make these offerings and to Devi ParaShakti.
Paramashivoham. Om Nityananda 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 Paramashivoham. Yes, we're back. So now it's time to prepare ourselves to receive Swamiji, to receive Devi ParaShakti for this much awaited Bhava Samadhi Darshan. Manifesting the divine with the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasnidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam. Here we have the important cautions. And here you have the Shastra Pramana from the Malini Vijayottara Tantra, the 60th verse. Kathanat Shaktipadhatva Yadvapadavalokanat Prasada Tatsvaguruho Samyak Prapyate Paramam Padam. By the enlightening teachings of the Guru, Kathana, by the Shakti Pada, the graceful transmission of the spiritual powers from the Guru, by looking at the sacred feet of the Guru, or by the complete loving favor of the Guru Prasada, the ultimate goal in space, the Parama Padam, is attained. The Bhava Samadhi Darshan is not an event which happens in space or time. Rather, the darshan happens at the moment when we are lifted out of space and time. During the Bhava Samadhi Darshan, our neurons mirror that of the avatar. Bhava is defined as directing and activating the emotional and spiritual energy that is created through meditation on the avatar. Here, we have a beautiful video where the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, himself enlightens all of us on the science and topic of mirroring of neurons. Neurons. Let me explain the concept. Then we will recognize many of our understandings with this truth.
As I said, recognizing is recognizing. Mirror neurons. Very recently, I was studying a research paper where they beautifully established with various analysis researchers on a very powerful truth. For example, if somebody is swimming in the ocean, you stand and watch. Whatever brain activity is happening in that person's brain, whatever activity is happening in his brain, in his neurons, please listen. Even if you are watching, the same activities are mirrored in your brain. The same neuron activities are mirrored in your brain. Listen. If you are watching totally, the same effect is mirrored totally in you. If you are absorbed in it, you also know little swimming. Please listen. If you know little swimming and you are absorbed in it, you are not swimming, you are just standing. Both brains are in the same frequency, the same effect, and no difference. Listen. If somebody is swimming in the ocean, you are standing and watching. If you don't know swimming, if you are not completely absorbed in it, between his brain and your brain, the mirroring effect, I tell you, if you are watching totally absorbed in it, then the same activity is replicated in your brain, meaning the same kind of electric and neurotic impulses are activated in your brain. This defines, this demystifies many mystical phenomena. Please listen. Now you know why just by gazing into my eyes, you are in the space of completion. Why just looking at me? You are in the space of completion. I am swimming in the ocean of consciousness in the space of completion. Even in the so-called moments of my screaming, whether I am smiling, telling a joke, or that is why even if you are absorbed in what I am doing, even if you are absorbed in the jokes I am telling you, even if you are absorbed in the actions, like very mundane, me serving food, or
ordinary actions. Walking, sitting, talking, joking, even in the ordinary actions. See, you will not get 100% absorbed in me if I am just sitting in samadhi. But if I'm doing normal activities like you will feel comfortable. Oh, like us. Naturally, you will get absorbed. Even that feeling absorbed will put you in the space of completion. This is the reason why the gold, diamond, silk are all put on the deity. Even if you absorb all that ornaments, even that puts you in the space of completion. Usually you do not have the 100% capacity to listen or be absorbed with the happening called life. But if you start doing both, your whole 100% will be on me. I mean, if you are getting it, only listening 100% you will not be able to do, only absorbing 100% you won't be able to do. But that is why here I am playing multiple games. It is literally like a big circus. By that time you understand the joke and start laughing, I already moved on to Yes, beautifully. Swamiji explained and expanded on the science of mirroring neurons, where the brain, just by seeing another person, able to mirror the neuron activity of the other person. And so when we are in the presence of the avatar, when you're in the presence of the Supreme Pontiff of Hinduism, especially during the Bhava Samadhi Darshan, the same neural activity, the same neuron activity, the brain activity which is happening in the master, the same thing will be reflected in us as well. The brain neurons then activate and process all the observed movements or information of the avatar just by seeing and without the physical act of imitation. That is, our entire body silently and without movement recreates what is happening distances far away, experiencing the conscious entity radiated by the avatar. The kind of Bhava Darshan knows no distance. The phenomenon modern science is just discovering and terming as quantum tunneling. Nityananda. Nityananda. Sorry for the technical glitch. Our thoughts per second reduce significantly and we relax into the space beyond thoughts, which is the space of thoughtlessness. We become mentally at ease in coexisting dimensions, which are beyond duality. We and the divine become one, unconditioned by the parameters of time and space. It is the probability of a quantum particle, such as an electron with less kinetic energy, to cross over the potential energy of an energy barrier. The electron acts both as a wave and as a particle.
Imagine a scenario. Kinetic energy is approaching a hill. Would the electron be able to cross over the potential energy at the peak of the hill? As a particle, the electron will require higher kinetic energy to cross over the potential energy of the hill, or it will roll back. However, as a wave, the electron will be able to cross over the potential energy to the peak of the hill. As a particle, the electron will require higher kinetic energy to cross over the potential energy of the hill, otherwise it will roll back. As a wave, however, the electron has the ability to pass through by propagating itself through the hill and going to the other side. This is the science behind quantum tunneling. The same science is imposed on people who witness the Bhava Samadhi Darshan. This is because our neurons are able to immediately mirror the divine immediately. Through the quantum tunneling, you are able to travel through the divine energy and mirror the exact same neurons. Once, Bhagavan Sri Krishna saw his own extraordinary sweetness reflected in a jeweled wall, and he was amazed and said, "How unprecedented and astonishing is this deep and indescribable sweetness of mine. Alas, when I see it, even I become greedy to enjoy its sweetness, just like Radhika. When I see my own sweetness in the mirror, I become eager to taste it, but I can't. After due consideration, I find that the only way to relish the sweetness is through the constitution of Sri Radhika." Bhava Samaya Darshan is the science of the Nijavatara, manifesting Paramashiva, the consciousness expressing through the being of Paramashiva, through the Divya Shrira, the light body, and manifesting as the Nijavatara, which is the physical form for us to experience Paramashiva. Devi ParaShakti expresses through the being of Raja Reshwari and manifests as the Nijavatara, the physical form of Devi Meenakshi. Bhagavan Paramashiva expresses through the being of Subramanya and manifests as the Nijavatara, the physical form of Bhagavan Muruga. Bhagavan Paramashiva expresses through the being of Arunagiri Yogeshwara and manifests as the Nijavatara, the physical form of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashiva. Bhagavan Varandama expresses through the being of Mahavishnu and manifests as the Nijavatara, the physical form of Bhagavan Venkateshwara. The Archavatara, the deity, reflects the consciousness and manifestation of the superconscious energy, but human beings are unfortunately not mature enough to receive the higher level experiences from the Archavatara directly. The avatar comes down to bridge the gap and create the experience of the superconscious energy inside all of us. When you have the Bhava Samaya Darshan of the Nijavatara, manifesting beings of the various dimensions of Paramashiva, the auspicious components and the powerfulness of those dimensions of Paramashiva are awakened inside of us. The dimensions of Paramashiva manifesting in the Nijavatara, for us to experience the same, is what is the Bhava Samadhi Darshan. Bhava Samaya Darshan is the direct experience of costless bliss. During the Bhava Samaya Darshan, our being becomes alive and celebrates with the energy wave of existence. Our very muscles learn to imbibe and radiate Paramashiva. The Bhava Samaya Darshan is like a window to the infinite expanse of consciousness, allowing us to glimpse the formless in a way that we can understand. Even without much effort from our side, our very biomemory awakens to the space of Paramashiva, the ultimate consciousness, during the Bhava Samadhi Darshan. To have a glimpse of having the darshan of an avatar, cleansing the karmas of a lifetime, and creating a deep and lasting transformation inside of us. Gratitude enables the reflection of the consciousness on all levels, physical, psychological, and ultimately conscious level. The darshan meditation, the preparation which helps us fall in the space of gratitude, and it is during that time we drop the conscious resolutions, which is the Satya Sankalpas, of anything we want or anything we need in our life. We are ready to reflect the consciousness of Paramashiva. That is all you need to manifest the best for the lives, for your life and the lives of the people around you. Now, let's now go over the right context to receive the Bhava Samaya Darshan. The first powerful cognition which you should have is the powerful cognition that you are the source of everything. You are everything, and you are in the embodied form of the Supreme Pontiff of Hinduism, as well as in your own body. You are the source for both. That you connect yourself
to the supreme concept of Hinduism, Swamiji, to be able to now, if you want to set up a the offering of the products. First, sun place. Second, flowers. Third is the incense. Fourth is the love. And five is the offering to Naivedya. Is an important aspect of the rituals. It's an important aspect of the past marriage. See please take a few moments. For you to take a privilege. Please take a few moments to and manifesting to the supreme concept of Hindu Bhagavan Sri Nityananda. Nityanandam. Yes. So now, once we have arranged the Panchupchara Puja, which is the ritualistic offering to the divine, Devi ParaShakti, we are now going to get ready and chant the Parameshwar Dhyana mantra to offer our prayers and to get reduce the negativity on this planet during this COVID-19 pandemic, during the pralaya, which is going on across the world. Straight, with your head, neck, and spine in a straight line. Close your eyes. Bring your awareness to your Ananda Gandha. As we chant the Parameshwar Dhyana mantra, visualize Swamiji sitting in your Ananda Gandha and blessing the whole world by chanting the Sankalpa mantra. Om
नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ ह्रीं नित्यानन्दाय नमः ॐ ह्रां ह्रौं शिवाय नमः ॐ नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमजलं सर्वधी साक्षिभूतं भावाधीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. I surrender to that Sadguru who is the eternal bliss, the bestower of supreme happiness, the one who is the embodiment of wisdom, who is beyond duality, who is omnipresent, to whom the supreme goal is giving the enlightenment experience, who is eternal, pure and unshakable, who is the silent spectator of all thought processes, who is beyond emotions, who is without the three qualities called Sattva, Rajas and Tamas. When you make a conscious resolution in the presence of the avatar, the power of the Sankalpa itself will deliver the experience and manifest your reality. Om Mama Patta Samasta Dhritakshayadvara Bhagavat Sri Nityananda Paramashiva Prityartham. I am taking this conscious resolution today for destroying all my karmas and sins in order to please Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam. Asya Devadevasya Mahadevasya Akhilandakoti Brahmandanayakasya, who is the God of all gods, who is the greatest of gods, the Lord of the universes and multiverses, and who is the Lord of the cosmos. Asya Devadevasya Mahadevasya Akhilandakoti Brahmandanayakasya Sakala Jagat Srishti Sthiti Samhara Tirobhava Anugrahakya Panchakritya Parayanasya, the one who does the cosmic actions of creation, sustenance, rejuvenation, pulling out of delusion and liberation. Adi Madhyantarahitasya Aprameya Parakramasya Tattvarthagocharasya, the one who is the beginning, middle and end, the one who is immeasurable. Akara, Okara, Makaratmaka, Pranavatmakasya, Rishabharudhasya, Mahadevasya, Kamikadi, Vatulanta, Mahatantrakhya, Shaivagamasvarupasya, Sakala Nigamagasvarupasya, Shuddhadvaita Shaivasvarupasya, Nityananda Padastasya, Nityananda Swarupasya, Shuddha Satchidananda Vigrahasya, Rupa Rupati Tasya, Sakala Nishkala Swarupasya, Nitya Niranjana Niramaya Nirvikara Akhandadi Visheshanasya, Sri Nityanandeshwari ParaShakti Sameta Sri Nityanandeshwara Paramashivasya, Sri Nityanandeshwari ParaShakti Sameta
Sri Nityanandeshwara Paramashiva Avatara Bhutasya Sarvadeva Devi Swarupasya Bhagavataha Sri Nityananda Paramashivasya Chaprityartham Shubhe Shobhane Muhurte Adya Brahmanaha Dvitiya Parardhe Shri Shvetavaraha Kalpe Vaivasvata Manvantare Ashtavimshatitame Nitya Yoge Pratame Pade Jambo Dvipe Bharata Varshe Bharata Khande Meroho Dakshine Pashve Shakabde Asminne Vartamane Yavaharike Prabhavadhinam Chastyaha Samvatsaranam Madhye Shubhanama Samvatsare Shubhayane Shubharito Shubhamase Shubhapakshe Shubhatito Shubhavasarayuktayam Shubhanakshatra Shubhayoga Shubhakarana Evam Gunavisheshana Vishishtayam Asyam Shubhatito. During this auspicious time, during the second half of the lifetime of Lord Brahma, during the Kalpakal Shvetavaraha, during the regime of Vaivasvata Manu, during the first quarter of the Yuga called Nitya Yuga, the island called Jambhu, in the continent called Bharata Varsha, in the Indian subcontinent called Bharata Khanda, in the southern side of Mount Meru, in the Shaka era, during the auspicious year, which is one of the set of 60 years, which is in practice, of which Prabhava is the first year, the auspicious Uttarayana, the auspicious season, the auspicious month, the auspicious Paksha, on the auspicious Tithi, on the auspicious day, during the auspicious Nakshatra, auspicious Yoga, and auspicious Karana, during such an auspicious moment, Adhi Kailase Kalpa Vrikshasya Adhaha Nityananda Nagare Smrita Smritana Muktidayage Mahakshetre Namadheyasya Namyaha Chayajamananam Avayoho Sahakadumbhanam Bandhuvarghanam Dayadhivarghanam Mrityavarghanam Shodharavarghanam Samesha. For all those who are participants, hosts, and me, with their families, relatives, inheritors, friends, brothers, and everyone. Sarva Bhishta Siddhyartham, Sarva Mangala Avaptyartham, Uttarottara Anavachinna Sthira Lakshmi Praptyartham. Always let there be all types of good and auspiciousness. Always let there be unbroken flow and steady flow of abundance, prosperity, and wealth. Kutumbhe sarvesham sarvabhishta prasidhyartham chintita manorata avaptyartham. Let the family always be all kinds of auspiciousness and anything which is desired to be fulfilled. Samesham adhivyadi nivaryartham samesham Shiradhi Padaparyantam Vidyamananam Sameshu Angeshu Janita Janishyamana Sakala Vidha Nana Vidha Roganam Vyapohartham Tadvara Arogga Dridagartata Siddhyartham. Let all chronic diseases be healed. Let all kinds of diseases and disorders in the body, starting from the head till toe, which has occurred or which is yet to occur in the various parts of the body, be healed. Let a strong, diseaseless, healthy, handsome, and graceful body be obtained. Tamesham paraihi kartabhrishcha krita karishyamanasya sakala vidha mantra tantra yantra Vishachurna, Abhichara, Stambhana, Marana, Uchchatana, Vidveshana, Vashikaranadhi, Mantraka Prayoge, Bhyaha, Rakshasa Praptyartham, Tadvara, Samesham, Sarvabhishta Siddhyartham. Let protection,
be obtained from all the evil effects of the acts performed by people, either in the past or yet to be performed in the future, through the use of mantras, tantras, yantras, poisonous pills, employing spells for malevolent purposes like making a person immobile, killing a person through vomiting and diarrhea, upsetting and ruining the health, poisoning, hypnotizing, and so on. अपरमृत्यु दोष निवर्यर्थम काल मृत्यु अकाल मृत्यु दुर्मृत्यु निवर्यर्थम. Let all the doshas, ill effects related to death, like destined death, unnatural death, fatal death, be removed. Samesham antardrishti, bahir-drishti, krura-drishti, vyapara-drishti, anukula-drishti, pratikula-drishti, ityadi, sakala-vida, sadosha, nivaryartham. Let all the effects of evil eyes from known and unknown sources, effects of cruelty-filled eyes, evil eyes of business enemies, effects of evil eyes of people who may project as if they are our well-wishers, and the effects of the evil eyes of the people who are against our being, be removed. Samesham antashatru, bahir-shatru, kura-shatru, vyapara-shatru, anukula-shatru, pratikula-shatru, ityadi, sakala-vida, shatru-bandha, nivaryartham. That all the effects of the inner enemies, outer enemies, fierce enemies, business enemies, enemies who project themselves as good, and enemies who work against our well-being, be removed. Samesham matrasha pada sakala vidha sapana vyapohanartham. Let the effects of all the curses right from the mother be removed. Anadi avidyavanasya pravarthamane asmin mahati samskak samjakare vichitribihi karmagotibihi vichitrasu yonisu punah punaha anekadha janitva. From time immemorial, due to ignorance, we get caught in the vast cycle of birth and death. Due to the effects of our action, we take birth again and again in various bodies, which is quite strange. Kanapi punya karma visheshena bhagavataha Sri Nityananda Paramashivasya aparimitaya kripaya idani tana manushyamana praptavatam. Yet, due to some good action with extreme and immeasurable compassion and grace of Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam, we have been blessed with a human body. Samesham ihajanmani purvajanmani janma janmataresho sarvaihi kritanam shivaninda devi ninda guru ninda dosha vyapohartham Shiva parada, Devya parada, Guru parada, dosha vyapohartham. Any kind of abuse we may have done to Paramashiva, ParaShakti and Guru in the present birth, past birth, or in any kind of births be removed. Any kind of crime, offenses committed against Paramashiva, ParaShakti and Guru be removed. Brahmahatya, Surapana, Swarnastesha, Gurutalpagamana, Tat Samskarokya, Panchamahapad, Akhadi, Samasta, Papa Vyatirikahartham. The 5 great sins like killing a Brahman, drinking prohibited alcohol, stealing gold, having illicit relationship with Guru's wife, one's own mother, elder sister, and other such motherly figures, and associating with those people who have committed one or the other above mentioned sins be removed. Apicha sarvaihi bhalye vayasi kaumare yovane vardhakyecha.
Let all the karmic effects of action done as a child, adolescent, youth, and as an old age person, Jagrat, Swapna, Shushupti, Avastasu. let all the karmic effects of action done in the wakeful, dream, or deep sleep state, Karmendriya, Jnanendriya, Vyaparaihi, Shambhava, Vitanam, Rahasya, Kritanam, Prakashak Kritanam. let all the sins done through karmendriyas, that is, the five organs which perform actions like speech, hands, feet, excreting, and reproductive organs, and jnanendriyas, that is, the five organs which receive information like ears, eyes, nose, tongue, and skin. Rahasya Kritanam, Upapatakanam, Samkalikarananam, Malinikarananam, Apatrikanam, Jatibhramshakanam, Prakritananam, Evam Navanam, Navavidhanam, Bahunam, Bahuvidhanam, Sarvesham, Papanam, Sadhyaha. Let the sins which were done openly or secretly, the greatest of the great sins, minor of the minor sins, multiple sins, sins like raping a woman, unjustifiable sin, sin of destroying the caste system, narrow-minded sins, such 9 types of sins, and 9 types of sins, and more sins, and more types of sins be removed immediately and instantly. Apanodhvara samasta mangala praptyartham Shiva bhakti, Devi bhakti, Guru bhakti, Siddhyartham Paramashivasya, Paramashivasthitihi, Paramashiva Shakti, Siddhyartham. And so with this, we come to conclude and end the Paramashiva Dhyana mantra. And now we're going to be entering into the meditation to receive the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam. Let us all get ready now to witness the Bhava Samadhi Darshan of Swamiji, of Devi ParaShakti manifesting through the being of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nityananda Paramashivam. Request everyone to sit straight with their head, neck, and spine in a straight line. Close your eyes and bring your awareness to your Ananda Kanda. Visualize Swamiji sitting in your Ananda Kanda as Paramashiva with the 25 heads and 50 hands. Close your eyes and start chanting the Mahavakya mantra. Om Nityananda Paramashivoham. As you chant the Mahavakya mantra, remember Swamiji in your Ananda Ganda. As we enter into this meditative space to receive Devi ParaShakti and have the glimpse of the Bhava Samadhi Darshan. Let us now enter into the meditation. Sit straight with the head, neck, and spine in a straight line. Close your eyes and start chanting the Mahavakya mantra. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om
नित्यानन्द परमशिवोऽहम् Continue to chant the Mahavakya, Om Nityananda Paramashivoham, as we prepare ourselves to receive Swamiji, to receive Devi ParaShakti. Continue chanting the Mahavakya, Om Nityananda Paramashivoham. Remember Swamiji, Jnananda Kanda. Visualize Swamiji sitting there in Jnananda Kanda. Allow the feeling connection to flow. Remembering Swamiji, continue to sit straight. Keep your eyes closed and chant the Mahavakya, Om Nityananda Paramashivoham. As we get ready to witness, welcome Devi ParaShakti for today's Bhava Samadhi Darshan. Continue to be in the space of oneness, Swamiji, having your awareness, Jnananda Kanda. Remember all the moments you experience Swamiji in your life, the feeling connection overflow throughout your entire being. Let your being be filled with gratitude for everything Swamiji has given in our lives.
and has blessed us to be here with Him now. This beautiful space of gratitude and feeling connection. Continue. Continue. Chant the Mahavakya. Om Nityanda Paramashivoham. Raising our frequency to receive Devi ParaShakti, to mirror her neuron activity in our brains, and to raise us to the same frequency as Devi ParaShakti. Continue to be in the space of oneness with Swamiji, with the gratitude and feeling connection overflow throughout your entire body. Continue to be in the space of oneness. Swamiji. Remember Swamiji in your Ananda Gandha. Chant the Mahavakya intensely. Om Nityanda Paramashivoham. Keep your eyes closed. Allow the gratitude and feeling connection to flow throughout your entire being. All the moments you experience Swamiji in your life. Everything you have in your life, be it good or bad, if you wanted it or not. Let the gratitude fill your being for everything that you have, that you don't have, that you wanted to have, that you didn't want to have. Surrender everything at the feet of Swamiji and just be the space of unclutched, space of oneness. Chant the Mahavakya intensely and allow Swamiji to fill your being entirely.
witnessing your thoughts. Anything that arises in your inner space, neither entertain it nor deny it. Allow it to flow. As you'd watch a movie, watch your thoughts and just sit in the space of being unclutched. As you chant the Mahavakya, Om Nityananda Paramashivoham. Continue to chant the Mahavakya as we prepare ourselves to receive Devi ParaShakti, receive Swamiji for this much awaited Devi ParaShakti Akashic readings. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Continue to chant the Mahavakya and witness your thoughts. Be in the space, one clutched. Any thought entering your inner space, don't entertain it, nor dismiss it. Allow it to flow and just sit back as you would watch a movie. Just sit back and watch your thoughts. Like a river flowing, or the wind blowing. Allow the thoughts to flow. Just sit without engaging in it. Sit in the space of being unclutched. Continue to chant the Mahavakya. Continue to chant the Mahavakya.
First offering is the offering of Ganda, the offering of sandalwood paste. Please take the sandalwood paste in your hands and offer it to Devi ParaShakti along with the mantra. गन्धध्वारान् धुराधर्ष्यां नित्यपुष्ठान् करीषिणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् गन्धान् धारयामि. The next offering is the offering of pushpam, fragrant flowers. Please take some fragrant flowers made with sandalwood paste in your hands and slowly offer them to Devi ParaShakti along with the mantra. Om yopam pushpam veda pushpavan prajavan pashaman bhavati chandrama va apam pushpam pushpavan prajavan pashaman bhavati ya evam veda yopamaytanam veda ayatanavan bhavati pushpaif pujayami. The next offering is dhupa, which is the offering of lit incense sticks. Please take the lit incense sticks in your hands and slowly wave them towards Devi ParaShakti along with the mantra. Please ring the bell as you do so. Om dhur sidhur vadhurvantam dhurvatayosman dhurvatitam dhurvayam vayam dhurvamaspam devanamasi sasnitamam papritamam jushtatamam vanhitamam देवहूतमं अमृतवसिर्हविर्धानं भृगं हस्वमाह्वा मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षे माभिर्मा संविक्ता मा त्वा हि गुंसिषं धूपम् आग्रापयामि. The next offering is the offering of Deepa, the lit lamp. Please take the lit lamp in your hands and slowly wave towards Devi ParaShakti along with the mantra. Please ring the bell as you do so. Om uddīpya svajata vedo pagnin hirritim mama pashogushchamahyamavaha jivanam cha disho disha mano higum sejjata vedo gamashvam purusham jagate abhibradagna agahe shriyama paripataya deepam darshayami. The next offering is Naivedyam, the offering of food for the Devi ParaShakti. Please take the uddar in your water and hover it clockwise over the Naivedyam and offer the water to Devi ParaShakti along with the mantra. Please ring the bell as you do so. Om madhuvatartayate madhuksharanti sindhavaha madhvirna santoshadhihi madhunaktamutoshasi madhuvatparti vagumrajaha madhudyorvastu naf pita madhumano vanaspatir madhuvagam mastu suryaha madvirgavo bhavantu naha madhu 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 naivedyam nivedayami. The next offering is the offering of Aratrikam. Please take the lit arati in your hands and slowly wave it towards Devi ParaShakti along with the mantra. Please ring the bell as you do so. Om Rajadhirajaya Prasahya Sahine Namo Vayam Vaishnavanaya Kurmahe Same Kaman Kama Kamaya Mahyam Kameshwaro Vaishnavano Dadato Kuberaya Vaishnavanaya Maharajaya Namaha Karpuragoram Karunavataram संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि आरात्रिकं समर्पयामि भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव चरण कमलेभ्यो नमः कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि.
Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. सहस्रकोटिसदृशां केयूरहारोज्ज्वलां बिम्बोष्ठीं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिरां पीताम्बरालङ्कृतां विष्णुब्रह्मसुरेन्द्रसेवितपदां तत्स्वस्वरूपां शिवां मीनाक्षी प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां सत्किरीटरुचिरां पूर्णेन्दुवक्त्रप्रभां सिञ्जन्नूपुरकिङ्किणी मणिधरां पद्मप्रभावासुरां सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणीरमासेवितां मीनाक्षी प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिम् शिववामभागनिलयां श्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्गितबिन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्सभानायिकां श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनीं मीनाक्षी प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिम्
பிள்ளை பெத்தவுடன் முத்து பிள்ளை பெத்தவுடன் முகம் துளைத்து அதை தத்தெடுத்து தாங்குவது மகமாயி பாசம் காட்டியே பாலை ஊட்டவே வானில் வருகின்ற தாய் நிலவே மேக பஞ்சிலே மழையின் நூலிலே மண்ணை வளமாக்கும் மாமையிலே பொம்மலாட்டம் தான் இந்த வாழ்க்கையே பூமியின் மேடையில் தினம் தினம் ஆசை நூலிலே ஆட வைப்பது ஆதிசக்தியின் அருள் பரம் தங்கட தங்கட தோம் தங்கட தங்கட தீ நல்லாங்கு தக்க திமி தத்தோம் தத்தோம் திங்கட திங்கட தோம் திங்கட திங்கட தீ தக்க திமி தக்க தித்தி தத்தோம் தத்தோம் கத்துங்கடல் அலைகளும் தலை வணங்கும் தரை தொட்டு தொட்டு முத்துமாரி புகழ் முழங்கும் கத்துங்கடல் அலைகளும் தலை வணங்கும் தரை தொட்டு தொட்டு முத்துமாரி புகழ் முழங்கும் சக்தி 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 என்றே சக்தி 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 என்றே சக்தி 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 என்று சரணடையும் அந்த சித்த கத்தி பூவிழிக்குள் அருள் மணக்கும் சந்தனம் மணக்குது சாந்த ஜொலிக்குது சக்தி வழிபாட்டு மன்றத்திலே வேம்பு இனிக்குது வேதம் ஒலிக்குது அம்மன் கோயில் வாசலிலே பொம்மலாட்டம் தான் இந்த வாழ்க்கையே பூமியின் மேடையில் தினம் தினம் ஆசை நூலிலே ஆட வைப்பது ஆதிசக்தியின் அருள் பரம் தங்கட தங்கட தோம் தங்கட தங்கட தீ நல்லாங்கு தக்க திமி தத்தோம் தத்தோம் திங்கட திங்கட தோம் திங்கட திங்கட தீ தக்க திமி தத்தோம் தத்தோம் பொம்மலாட்டம் தான் இந்த வாழ்க்கையே பூமியின் மேடையில் தினம் தினம் ஆசை நூலிலே ஆட வைப்பது ஆதிசக்தியின் அருள் பரம் தங்கட தங்கட தோம் தங்கட தங்கட தீ நல்லாங்கு தக்க திமி தத்தோம் தத்தோம் திங்கட திங்கட தோம் திங்கட திங்கட தீ தக்க திமி தத்தோம் தத்தோம் ஆத்தாளை எங்கள் அபிராம வல்லியை அண்டமெல்லாம் பூத்தாளை மாதுளம் பூ நிறத்தாளை புவியடங்க காத்தாளை அங்கையர் பாசாங்குசமும் கரும்பு வில்லும் அங்கை சேர்த்தாளை முக்கண்ணியை தொழுவார்க்கும் ஒரு தீங்கும் இல்லையே தேவி கருமாரி அம்மனை தொழுவார்க்கும் ஒரு தீங்கும் இல்லையே செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை வினாடி நில்லாத்தா கண்ணாத்தா பொன்ன காணாட்டா கண்ணாத்தா பொன்ன காணாட்டா இந்த ஜென்மம் எடுத்து என்ன பயன் என்று சொல்லடி நீயாத்தா அம்மா சொல்லடி நீயாத்தா தாயே சொல்லடி நீயாத்தா செல்லாத்தா செல்ல மாரியாத்தா எங்கள் சிந்தையில் வந்து அரை வினாடி நில்லாத்தா ஆசை தீர உன் அழகை பார்க்க மாறியாத்தா வந்த பாசத்தோடு வந்தேனடி தாய மாறியாத்தா ஆசை தீர உன் அழகை பார்க்க மாறியாத்தா வந்த பாசத்தோடு வந்தேனடி தாய மாறியாத்தா பொன்னும் பொருளும் தந்தருள்வாய் கருமாறியாத்தா பொன்னும் பொருளும் தந்தருள்வாய் கருமாறியாத்தா என்னை புகழோடு வைத்திடுவாய் ஆதிசக்தி மாதா என்னை புகழோடு வைத்திடுவாய் ஆதிசக்தி மாதா அம்மா
காத்திடும் உத்தமத்தியே சத்குருவாய் வந்த நித்திய தாயே வேதங்கள் வணங்கிடும் ஆதியும் நீயே ஜோதிமலையிலே அவதரித்தாயே அவனியை பேணும் ஞானமும் நீயே அக்னி வடிவிலே அருள் புரிந்தாயே பூதங்கள் ஐந்தையும் ஈன்றவள் நீயே அழல் உருவாகவே ஈன்றெழுந்தாயே ஓமெனும் பிரணவம் உற்பத்தியாகும். மூலநாதபரஞ்சோதி பரமசிவப் பரம்பொருள் பாகத்திருக்கும் பரமசக்தி வேதாகமம் விளக்கி சொல்ல வரம் தர வழி சொல்ல நித்யானந்தன் உயிர் தாங்கி உடல் தாங்கி மனமொழி மெய்தாங்கி முழுமையுந்தாங்கி நிஜாவதாரமாய் வந்தேன் இப்புலகில் நன்மை செய்திட பரஷோடசி மீனாட்சி கந்திரந்து அருள் செய்கின்றேன். கண்ணாத்தாள் சமயபுரத்து மகமாய் வந்துதித்தேன். மாநகர் மதுரை வாழ் மீனாட்சி வந்துதித்தேன். ஆனந்தம் தந்திடவே அருளாட்சி செய்கின்றேன். வாருங்கள் மக்களே, கேளுங்கள் வேண்டும் வரமெலாம். காமதேனுவாய் கற்பவிருஷமாய் நல்வரந்தந்து நல் அருள் தந்திடவே வந்துதித்தேன். மக்களே அஞ்சாதீர்கள். கொரோனா கொடுந்தொற்றிருந்தும் அதன் நேர்மறை மறைமுக வந்து வாராது இருக்கும் பெருந்துக்கங்கள் எல்லாவற்றிலுமிருந்தும் உங்களை காக்கின்றேன், கவலை வேண்டாம். வாருங்கள், தினந்தோறும் அன்னை என்னை தரிசியுங்கள். என் தரிசனம் போதும் உங்கள் வாழ்க்கையை காத்திடவும் பாதுகாப்பாய் வையத்தை வைத்திடவும் வளத்தொடு பார்த்திடவும் சேர்த்திடவும் செம்மை சிறப்பெலாம் ஆர்த்திடவும் அருளுகின்றோம் அன்னை உங்கள் அனைவர்க்கும் வரம். தரிசனம் போதும்
எப்போதும் உங்கள் வாழ்வில் நன்மையெல்லாம் மலரும். ஓம் 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 ஓம். அச்சங்களை துச்சமாக மிச்சமின்றியே, அச்சங்களை துச்சமாக மிச்சமின்றியே, தீயில் கலைந்தெறிந்தும் கருவறைக்குள் நாங்கள் இறங்கினோம், தீயில் கலைந்தெறிந்தும் கருவறைக்குள் நாங்கள் இறங்கினோம். நித்யாகினி தியானாகினி ஆனந்தாகினி குந்த ஞானாகினி தன்னில் இன்று நாங்கள் நடக்கவே, நித்யாகினி தியானாகினி ஆனந்தாகினி குந்த ஓம். வைதேகி தனுஷன் ததாஸ்து. சங்கீதா பட்டேல் ததாஸ்து. லக்ஷ்மி சந்திரன் ததாஸ்து. ஓம் ஓம் ஓம். வினய் காமத். உயிருக்கும் உடலுக்கும் உயிர்ப்பித்த ஞானமும் யோகமும் குடும்பத்தவர் அனைவருக்கும் கொடுத்தேன், மகனுக்கு கண்டுபிடிக்கும் நல் அறிவினால் வரும் நோபல் பரிசும் தந்தோம். 22ஆம் வயதிற்குள் இவ்வுலகிலேயே பெரும் விஞ்ஞானியாய் சிறந்து விளங்குவான் மகன். நல்வாழ்வும் ஞானமும் தந்தோம், சர்வஞத்துவமும் தந்தோம். பொய்வா, புண்ணியத்தோடு வாழ்வாய். ஓம் ஓம் ஓம். பாலாஜி ஸ்ரீனிவாசன். பொறாமையொடு பொச்சாப்பும் ஆற்றாமையும் தொண்டைக்குழி விசுத்தியை அடைத்திடும் மனப்பாங்கு, அதனினும் ஆழ்ந்ததான அன்பும் நட்பும் இம்மனப்பாங்கை அழித்து நன்மை அளிக்கும். எப்பொழுதும் அடுத்தவரை ஏமாற்றும் மனப்பாங்கு அநாகத சக்கரத்தின் அடிப்பாங்கு, அதனினும் ஆழமான கர்மம் பற்றிய கவலையும் நேர்மைத்தன்மையும் அம்மனப்பாங்கை அழிக்கும். அடிவயிற்றில் அமர்ந்திருக்கும் அடிமைத்தனங்கள் உணவும் போதையும் மற்றெல்லா அடிமைத்தனங்களும் அடிவயிற்றில் இருக்கும் மணிப்பூரகத்து அமர்ந்திருப்பவை. அவை அழிக்க அதனினும் ஆழ்ந்ததான சுவாதிஷ்டான பயமே வழி. உயிர் பயம் கொடுத்து உனக்குள் இருக்கும் போதை குணங்கள் அடிமையெல்லாம் அழித்து விடுகின்றேன், அஞ்சாதே. நீண்ட வாழ்வளிப்பேன், நிரந்தர வாழ்வளிப்பேன், நித்யானந்த பதத்தில் இருப்பாய். உயிர் போகாது, ஆனால் உயிர் பயம் கொடுக்கின்றேன். பயத்தாலே எடுப்பேன் உன் போதை அடிமையும் மற்ற ஆண்டாது தேவையில்லாது வாழ்வை மாயையில் ஆக்கும் மனப்பழக்கமெல்லாம். அஞ்சாதே அஞ்சாதே அஞ்சாதே. ஓம் ஓம் ஓம். நெருப்பினிலே பிறப்பு தந்த அன்னையும் நீயே, எங்கள் நித்யானந்த அன்னீஸ்வரியா.
கண்ணா, இந்தியாவை விட்டு உன்னால் வெளியேற முடியாது. போ ஆதி கைலாசத்திற்கு. ஆதி கைலாசத்தில் உனக்கு உண்டு பாதுகாப்பு, வேறெங்கும் இல்லை. போ. ஓம் ஓம் ஓம். சுதாதண்டபாணி, உன் ஆன்மலிங்கம் உன் படுக்கைக்கு அடியிலேயே இருக்கிறது. போய் எடுத்துக்கொள், கொடுத்து விட்டேன். போ. ஓம் ஓம் ஓம். மெய்கற்பை அருள் புரிந்த கற்பகமும் நீ, இந்த மெய்கொண்ட மாசழித்த அற்புதமும் நீ. மெய்கற்பை அருள் புரிந்த கற்பகமும் நீ, இந்த மெய்கொண்ட மாசழித்த அற்புதமும் நீ. பூக்குழியாம் திருவடியில் பொய்மை நீங்குது, பூக்குழியாம் திருவடியில் பொய்மை நீங்குது. இந்த மெய் கடந்த பக்தியினால் மெய்மை ஓங்குது, இந்த மெய் கடந்த பக்தியினால் மெய்மை ஓங்குது. செந்தளவோடு கடந்திடவின் எழிலொரு அடைந்தே, செங்கடவினை கழுவிடமோ உலகினை ஓம் கோகுல்ராஜ் ததாஸ்து. சோனாலி ததாஸ்து. ஓம். நித்தேஸ்வரி தாயுனை பணிந்தோ, நித்தேஸ்வரி தாயுனை பணிந்தோ. ஓம் ரம்யா கணேஷ் ததாஸ்து. செல்வேந்திரா கிருஷ்ணன் ததாஸ்து. செரெஞ்சியா ததாஸ்து. ஸ்வீலெங்டேன் ததாஸ்து. ஸ்மிதா சாண்டில்யா ததாஸ்து. வர்ணிகாலிங்கரத்னம் ததாஸ்து. ஓம். அங்காளம்மா அங்காளம்மா ஆதிசக்தி அங்காளம்மா 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 ஆதிசக்தி அங்காளம்மா ஆவேசம் கொண்டவளே ஆர்ப்பரிச்சு நின்றவளே ஆவேசம் கொண்டவளே ஆர்ப்பரிச்சு நின்றவளே ஆகாசம் போல் உயர்ந்தவளே அங்காள ஈஸ்வரியே மேல்மலையனூர் காளியளே அங்காள ஈஸ்வரியே மேல்மலையனூர் காளியளே ஓம் ஆனந்த பரமேஸ்வரி ததாஸ்து. ஜனனானந்தா ததாஸ்து. நித்ய நிஸ்துலானந்தா ததாஸ்து. ஜெசிகா ஆங் ததாஸ்து. வசந்தி கேபி ததாஸ்து. ஓம் ஓம் ஓம். அங்காளம்மா உடுக்கை ஒலி கேட்டு ஓடி வரும் அங்காளம்மா பம்பை ஒலி கேட்டு பக்க வரும் அங்காளம்மா அடிக்கும் வேப்பிலையில் ஆடி வரும் அங்காளம்மா அழைக்கும் குரல் கேட்டு சீறி வரும் அங்காளம்மா அடிக்கும் வேப்பிலையில் ஆடி வரும் அங்காளம்மா அழைக்கும் குரல் கேட்டு சீறி வரும் அங்காளம்மா ஆலோக் அவ்ஜித் ததாஸ்து. காக்கின்றேன் உன் தந்தையை, கவலை வேண்டாம். நலமாகி வந்தவுடன் உடனே கொண்டு வந்திடு ஆதி கைலாசத்திற்கு. மறுமுறை வரப்போகும் அலையை அவரால் தாங்க முடியாது. இப்பொழுது உயிர் பிச்சை அளிக்கின்றேன். அழைத்து வந்திடு ஆதி கைலாசத்திற்கு. காத்துக்கொள் உன் தந்தை உயிரை. போ. ஓம் ஓம் ஓம்.
ஜே ததாஸ்து. கிறிஸ்டின் ஓகல் ஸ்ரீ நித்ய மகாதேவானந்த ததாஸ்து. ஓம். ಚಂದ ಆನಂದಿತ ತಥಾಸ್ತು. ಓಂ. ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿ ಸುಖದಾಯಿನಿ ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿ ಸುಖದಾಯಿನಿ ಮಾ ಸಚ್ಚಿತ್ ಸುಖಮಯ ರೂಪಿಣಿ ಮಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕಾರಿಣಿ ಮಾ ಸಚ್ಚಿತ್ ಸುಖಮಯ பூவாடக்காரி பொன்னழகி உனக்கு பொங்கலிட கிடைச்சது பாக்கிய எனக்கு. மீன்கார வீடெங்கும் மீன் வாசம் இருக்கும். அடி மீனாட்சி நீ வந்தா நீ வாசம் அடிக்கும். ஆத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்சேன் வாடியம்மா. ஆளாக்கி அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா. ஆத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்சேன் வாடியம்மா. ஆளாக்கி அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா. அருணாருணாகரங்கிதாட்சீம் धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृताम् मयूखैरहमित्येव विभावदे भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थान्. பாட்டெடுத்தேன் தாளமிட்டேன் ஓடி வரல்லே. ஆடி பார்த்து புட்டேன் பிள்ள முகம் தேடி வரல்லே. பாட்டெடுத்தேன் தாளமிட்டேன் ஓடி வரல்லே. ஆடி பார்த்து புட்டேன் பிள்ள முகம் தேடி வரல்லே. பேச்சுப்படி பொங்கல் உன்ன இங்கு வரல்லே. நான் மூச்சடக்கி உன்னிடத்தில் அங்கு வருவேன். பேச்சுப்படி பொங்கல் உன்ன இங்கு வரல்லே. நான் மூச்சடக்கி உன்னிடத்தில் அங்கு வருவேன். ஆத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்சேன் வாடியம்மா. ஆளாக்கு அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா. लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनजाम् श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेवपलिताम् लोकैकदीपाङ्कुराम् श्रीमन्नन्तकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधराम् त्वाम् त्रैलोक्यकुटुम्बिनीम् सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्. சீக்கிரத்தில் காட்சி தந்த செல்வநாயகி புது சேலக்காரி பூக்காரி தெய்வநாயகி. சீக்கிரத்தில் காட்சி தந்த செல்வநாயகி புது சேலக்காரி பூக்காரி தெய்வநாயகி. பத்திரகாளி ருத்ரகாளி பாரடியம்மா இந்த பாவி மகன் வீட்டிலே போய் ஓரடியம்மா. பத்திரகாளி ருத்ரகாளி பாரடியம்மா இந்த பாவி மகன் வீட்டிலே போய் ஓரடியம்மா. காத்தாடி மாரியம்மா சோறு ஆக்கி வச்ச நாடியம்மா. ஆளாக்கு அரிசிய பாழாக்க வேண்டாம் தின்னு புட்டு போடியம்மா. ಓಂ. ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯ ದೇವರೂಪಾನಂದ ತಥಾಸ್ತು. ಓಂ 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 ಓಂ.
வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி ஓம் ஓம் நித்யநந்திதா பெரும் புகழும் பணமும் நல் பெயரும் வளமும் மங்களமும் தந்தேன், அஞ்ச வேண்டாம். இந்த ஆண்டு முழுவதும் உனை உயிர்காத்துக் கொள்வதை மட்டும் செய். அமையும் நல் புகழும் செல்வமும் இளமையும் வற்றாத அழகும் எல்லா வளத்தொடு 16 அமையும். இவ்வாண்டு முழுவதும் உயிர்காத்துக் கொள்வதை மட்டும் செய். போ. ஓம் ஓம் ஓம். ஆஸ்தா சாவ்லா. ததாஸ். பூமிதிக்க கண்ணு செவ செவக்க கண்ணம் கத கதக்க நெத்தி சுடி சுறுசுறுக்க நெருப்பாட மேலாட கண்ணு செவ செவக்க கண்ணம் கத கதக்க நெத்தி சுடி சுறுசுறுக்க நெருப்பாட மேலாட உச்சூடி பூமால சூட்டிக்கிட்டு கைலாயம் வர குதல் பிரிச்சுக்கிட்டு வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி விளையாடி பூமிதிக்க ஓம் இன்ஷிப்யாவ். ததாஸ். பொறி பறக்க இரண்டோடி வாராளே தீ அடைக்க. ததாஸ். யத்னேஷ் தார்கால்கர். ததாஸ். நித்ய அருணானந்தா. ததாஸ். பெருமாள வேண்டிக்கிட்டு வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி விளையாடி பூ மிதிக்க. ஓம் ராஜன் பருவேல். ததாஸ். கூட்டங்கள் முடுக்கிவிட முச்சிறைக்க வாரா. ஓம் சிவ பண்டிட். ததாஸ்து. பிரியங்கா அரோரா. யோகினி நித்ய பிரியா என்பதே உன் ஆன்மீக பெயர். வாழ்வு முழுவதையும் யோக வாழ்க்கையை வாழ்ந்திடவும் யோகத்தை பரப்பிடவும் செய். செல்வத்தொடு ஞானம் யோகம் நன்மை எல்லாம் அளிப்பேன். வாழ்ந்திடு நித்யானந்தன் பதத்தில் வழியும் சுகமும் போகமும் போதமும் யோகமும் முக்தியும் நன்மையும் 16 பெருவளமும் அமைந்திடுமானந்தத்தொடு. ஓம் 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 ஓம். ஆடிக்கிட்டு இதோ வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க. ஆதிரா சுரேஷ். செல் ஆதி கைலாசத்திற்கு கணவனொடு இவ்வாண்டு முழுவதும் உயிரோடிருப்பதை ஒன்றே செய்யுங்கள். மற்றதெல்லாம் பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம். உயிர் காத்துக்கொள். ஓம். இவா பிள்ளை. தந்தேன் வேண்டிய வரம். ததாஸ்து. ஓம். ரத்னத்தினால முறை முறைக்க வேர்த்து விறுவிறுக்க வேண்டும் வரம் கொடுக்க நெருப்பு கொதி கொதிக்க நின்னு குதி குதிச்சு வேர்த்து விறுவிறுக்க வேண்டும் வரம் கொடுக்க நெருப்பு கொதி கொதிக்க நின்னு குதி குதிச்சு பெட்டோட சத்தத்தில் சிரிச்சுக்கிட்டு கொல்லாத காளியா ஆடிக்கிட்டு வாராளே வாராளே தீ மிதிக்க சாஞ்சாடி விளையாடி பூ மிதிக்க. ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம்
தீ மிதிச்சி தந்தாளே வரம் கொடிச்சி வந்தாளே தீ மிதிச்சி தந்தாளே வரம் கொடிச்சி அம்மா மனம் குளிர யோகம் வரம் துளிர சக்தி கரம் வருட மங்கள வரம் அருள அம்மா மனம் குளிர யோகம் வரம் துளிர சக்தி கரம் வருட மங்கள வரம் அருள தந்தாளே மனசார குறி ஒண்ணு சொன்னாளே வரமாக அம்மா தந்தாளே மனசார குறி ஒண்ணு சொன்னாளே வரமாக மஞ்சளிலே செஞ்சு வச்ச தொண்டி கணபதியே முன் நின்று காருமையா எங்கள் மஞ்சள் முகத்தவளே மலையனூர் அங்காளியை பாடிட வரம் எனக்கு தாருமையா மண்ணளந்த காளி அவள் ஓம் ராணி ஐயர் ததாஸ். என் மகள் நீ குடும்பத்தொடு குலத்தோடு பெரும் செல்வத்தொடு புகழொடு நன்மையொடு நம் சேவையும் செய்து வாழ்வீர்கள். 16 பெரும் பேரும் தந்தோம், 64 கலையும் அருளினோம். நாவில் சரஸ்வதியும் நற்கரத்தில் வியாசானும் ஞானமும் தந்தேன். போய்வா. ஓம். ஓடி வருகிறார் ஆதி பரமேஸ்வரியாம் அங்காள ஈஸ்வரியாம் மேல்மலையனூர் எல்லையிலே ஓடி வருகிறார். ஓம் நித்ய நிஷ்க்ரோதானந்தா ததாஸ். பெரும் செல்வமளிக்கின்றேன், அஞ்ச வேண்டாம். ஓம் 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 ஓம். அலெக்சாண்ட்ராரோ ததாஸ்து. கிளேர்லாங் ததாஸ்து. மஞ்சள் போட வகட்டி மங்களம்மா சிங்காரம்மா ஒய்யாரம்மா நடை நடந்து அங்காளம்மா வாராளா அங்காளம்மா வாராளா நடலையாடு அங்காளியவ சுடலையாடி வாராளா. ஓம் ரேணு ரவிக்கிரண். உடனடியாய் அளிக்கின்றேன் உடல் நலம், அஞ்ச வேண்டாம். போய் உடனே அளினம் பிரசாதத்தை, நன்மை உண்டாகும் உடல் நலம் ஆகிடும், அஞ்ச வேண்டாம். அருளினோம் உடனடியாய் உடல் நலம். போ. ஓம் ஓம் ஓம். அம்மா பூவால கரகம் எடுத்து பூங்காவன தெல்லைக்குள்ளே, பூவால கரகம் எடுத்து பூங்காவன தெல்லைக்குள்ளே அங்காளம்மா வாராளா அங்காளம்மா வாராளா நடலையாடு அங்காளியவ சுடலையாடி வாராளா. நடுங்கிடவே அங்கமெல்லாம் குலுங்கிடவே, அண்டம் நடுங்கிடவே அங்கமெல்லாம் குலுங்கிடவே அங்காளம்மா வாராளா எங்க அங்காளம்மா வாராளா நடலையாடு அங்காளி அவ சுடலையாடி வாராளா. சூளம் பீரம்பெடுத்து வெப்பிலையும் தானே எடுத்து, சூளம் பீரம்பெடுத்து வெப்பிலையும் தானே எடுத்து அங்காளம்மா வாராளா நம்ம அங்காளம்மா வாராளா நடலையாடு அங்காளி அவ சுடலையாடி வாராளா. அம்மா சித்தாங்கு ஆடை கட்டி சிங்காரத வாகனத்தில்
சித்தாங்கு ஆடை கட்டி சிங்காரத வாகனத்தில் அங்காளம்மா வாராளா, எங்க அங்காளம்மா வாராளா. நடலையாடு அங்காளி அவ சுடலையாடி வாராளா. பட்டாட பலபலக்க பாத கொலுசு கலகலக்க, பட்டாட பலபலக்க பாத கொலுசு கலகலக்க, அங்காளம்மா வாராளா, அங்காளம்மா வாராளா. நடலையாடு அங்காளி அவ சுடலையாடி வாராளா. அம்மாமலையனூர் எல்லையிலே மையான கொள்ளையிட்டு அங்காளம்மா வாராளா, எங்க அங்காளம்மா வாராளா. நடலையாடு அங்காளி அவ சுடலையாடி வாராளா. பூவால கரகன் எடுத்து பூங்காவன தெல்லைக்குள்ளே அங்காளம்மா வாராளா, எங்க அங்காளம்மா வாராளா. நடலையாடு அங்காளி அவ சுடலையாடி வாராளா. ஓம் கவிதாபியல்வியன் ததாஸ்து, ஜெயகௌரி கிரிதரன் ததாஸ்து. ஓம் ஓம் ஓம். ஓம். நாதமுடி மேலிருக்கும் நாகப்பாம்பே, நச்சுப்பையை வைத்திருக்கும் நல்ல பாம்பே, பாதாளத்தில் குடி போகும் பைக்குள் பாம்பே, ஆடி பாடி நின்று விளையாடு பாம்பே, ஆடு பாம்பே, விளையாடு பாம்பே, நீ ஆடு பாம்பே, விளையாடு பாம்பே, நீ ஆடு பாம்பே, விளையாடு பாம்பே, நீ ஆடு பாம்பே, விளையாடு பாம்பே. குற்றமற்ற சிவனார்க்கு குண்டலமானாய், குறும் திருமாலினிற்கு குடையானாய், கற்றை குழல் பார்வதிக்கு கங்கணமானாய், கரவாமல் நின்று விளையாடு பாம்பே, நீ ஆடு பாம்பே, 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 விளையாடு பாம்பே. ஓம் பவித்ரா கண்ணன் நாவடி, சென்றிடுங்கள் ஆதி கையிலாயத்திற்கு குடும்பத்தொடு. இந்த ஆண்டு உயிரோடிருப்பது மட்டுமே முக்கியம், மற்றது எதுவும் இல்லை. என் சீடர்கள்
சொன்னால் கேட்பீர்கள் என்பதால் சொல்லுகின்றேன். எல்லாவற்றிலும் முக்கியம் உடலொடு உயிர் ஒட்டியிருப்பது. செல்லுங்களாதி கையிலை. ஓம் ஓம் ஓம். काशी तथास्तु। इंदु हजरा तथास्तु।
English, Tatastu. Anil Koltur, Tatastu. Srirang Daik, Tatastu. Om. ததாஸ்து, அஞ்ச வேண்டாம். நிம்பொருளெல்லாம் நம்பொருள், அதனால் அதை காப்பதும் நலமாய் நல்வழி சேவைக்குச் சேர்ப்பதும் எல்லாம் நம்பொறுப்பு. அச்சம் வேண்டாம், நன்மையொடு நாம் செய்கின்றோம். ஓம். திவ்யானந்த ததாஸ்து. துஷிதிருன் ததாஸ்து. முத்துச்சர நட்சத்திரம் தத்தும் நகை சிந்தும் வரம் அள்ளி தரும் அன்பு தருமாறே. மின்னும் ஒளி மின்னல் இடி கையில் திரிசூலம் என கண்ணில் எழும் அன்னை மகமாயே. முத்துச்சர நட்சத்திரம் தத்தும் நகை சிந்தும் வரம் அள்ளி தரும் அன்பு தருமாறே. மின்னும் ஒளி மின்னல் இடி கையில் திரிசூலம் என கண்ணில் எழும் அன்னை மகமாயே. ஆடும் கடல் நீரை அள்ளி தூவும் முகில் நீயே. ஆடும் கடல் நீரை அள்ளி
பல கொண்டு அரசாட வந்தவளே உனக்கு காடெங்கும் வேப்பமரம். சோபி ரகுநாதன் ததாஸ்து, ஷர்மிளா ராஜேந்திரன் ததாஸ்து. ஓம். மகமாயி தேவியரே உன் பெருமைகளை பாட வந்தேன் நானம்மா. உன் பேர் சொல்லும் பிள்ளை முகம் பாரம்மா. முப்பாத்தா சீமாத்தா நாகாத்தா கருகாத்தா 1000 பேர் கொண்டவளே எங்கள் ஆதிசக்தி தேவியளே. செல்லாத்தா சிலம்பாத்தா சேமாத்தா பாலாத்தா கண்ணறிஞ்ச மாரியளே எங்க கண்ணபுர நாயகியே. பொன்னாத்தா பூவாத்தா கண்ணாத்தா குன்னாத்தா கோடி வரம் தருபவள். வினீத் புல்லவராயர். ஆதி கைலாசம் சென்றிடு, செல்லும் வரை வழியாய் மலேசிய கோலாலம்பூர் கைலாசத்திருந்திடு. உயிர் காத்துக் கொள்வதுதான் உனக்கு முதல் தேவை இந்த ஆண்டு முழுவதும். படிப்பும் தொழிலும் அடுத்த ஆண்டு பார்த்துக்கொள். முதலில் உயிரை காத்துக்கொள். ஓடு ஆதி கைலாசத்திற்கு. நன்றாய் கேளுங்கள் மக்களே. திருவண்ணாமலையும் ஆதி கைலாசமும் காசியும் நாம் இருக்கும் கைலாசமும் தவிர மற்ற எல்லாம் சுடுகாடாய் பற்றி எரிகின்றது. உயிர் காத்துக் கொள்ள விரும்புவோர் இந்த 4 ஓரிடத்திற்கு ஓடிச் சென்று உயிர் காத்துக் கொள்ளுங்கள். ஓம். விழிநாயகியே சின்னாத்தா பெரியாத்தா பூமாத்தா வேம்பாத்தா செல்வமழை பொழிபவளே எங்க செல்வமுத்து மாரியளே. கருமாரி மகமாயி கருணையுள்ளம் கொண்டவளே. அடி அபிராமி சிவகாமி அன்னையன வருபவளே. வேலாத்தா வீராத்தா சூலாத்தா துலுகாத்தா நல்லவளே மாரியளே எங்க நடுவூரு நாயகியே. விசுவாத்தா பசுமாத்தா பிறம்பாத்தா பேச்சியாத்தா வரமருளும் தேவிகளே. பெரும் பணம் அளிக்கின்றேன், அஞ்சாதே. கேட்டதை விட 10 மடங்கு பெரும் செல்வம் கொடுக்கின்றேன். செல்வம் தானே வேண்டும், பெரும் செல்வம் அளிக்கின்றேன், அஞ்சாதே. செல்வமும் ஞானமும் பக்தியும் தருகின்றேன், கவலை வேண்டாம். ஆனந்தத்தோடு வாழ்மகனே. உடல் நலமும் உயிர் நலமும் தந்தேன், போய் வா. உடனடியாய் அளிக்கின்றேன். எப்பொழுது வரும் என்று எங்காதே, உடனடியாய் தருகின்றேன், கவலை வேண்டாம். ஹரிஷ் ஆட்லி, போய் வா. ஓம். அங்காளி செங்காளி ரணகாளி ரசகாளி சம்ஹார நாயகியே எங்க சிவாச்சு தேவியரே. அம்மாயி பொம்மாயி ராக்காயி மூக்காயி உலகாளும் நாயகியே எங்க உச்சிமா காளியளே. பொன்னாயி பூவாயி ஏராயி அரசாயி பொன்னளந்த மாரியரே எங்க புவனேஸ்வரி தேவியரே. எக்காளி குழுமாயி வேலாயி வீராயி வெற்றி தரும் மாரியரே எங்க வேர்காட்டு நாயகியே. இளங்காளி ஏகாளி இன்னல்களை தீர்ப்பவளே. அடி ஜெயதேவி நவகாளி சிந்தையிலே நிறைபவளே. சிங்காரி வையாரி வண்ணாரி பாலாய் பக்கத்துணை வருபவளே எங்க படவேட்டு நாய்.
ஓம் ஹரிசிட்டி சொன்னால் கேள். ஆதி கைலாசத்திற்கு சென்று சுகத்தோடிருந்து உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் உயிர்காத்துக்கொள் போ. அரக்கர்கள் பூமியில் புகுந்து அசுர தாண்டவம் ஆடி உயிர்களை பலி கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். சென்றிடு ஆதி கைலாசத்திற்கு, நன்றொடு உயிரை காத்துக்கொள்ள. ஓம். காந்திமதி தேவியரே, கனகாம்பா கமலாம்பா யோகாம்பா நாகாம்பா நான் வணங்கும் தேவியரே, எங்க நாட்டரசன் கோட்டையளே, சுமையாம்பா அபயாம்பா வெயிலாம்பா வடிவாம்பா வாட்டங்களை தீர்ப்பவளே, எங்க வட்டப்பாறை மாறியளே, ஞானாம்பா தேனாம்பா காளிகாம்பா கற்பகாம்பா காவலுக்கு நின்றவளே, எங்க காமாட்சி தேவியரே, பிரம்மாணி கல்யாணி பேரருளை புரிபவளே, அடி பாஞ்சாலி பத்ரகாளி பக்தர்களை காப்பவளே, காத்தாயி கருப்பாயி மாதேவி மாகாளி மண்ணளந்த மாரியரே, எங்க மண்டை காட்டு பகவதியே, சந்தோஷி மீனாட்சி மாசாணி மகராசி மங்களங்கள் சேர்ப்பவளே, மேல் மருவத்தூர் சக்தியளே, ஓம் சித்தார்த் சௌகான் ததாஸ்து. ரெய்னி ஆங் ததாஸ்து. சோனல் அகர்வால் ததாஸ்து. ஓம் 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 ஓம். செல்லாத்தா செல்ல மாறியாத்தா, உன் புகழை பாடிடுவேன், உன் நாமம் போற்றிடுவேன், நல்ல குறி சொல்லு நேரில் வந்து நில்லு, ஆயிரங்கண்ணுடைய அடியானந்த சித்துடைய, செல்ல
எங்க முத்து மாரியம்மா முக்காலம் உணர்ந்தவளே லின்ருவோக்சி ததாஸ் போதையடிமை பழக்கமெல்லாம் ஒழித்து உடல் நலம் தந்து பெரும் செல்வமும் சுகமும் யோக ஞான வாழ்க்கையும் அளிக்கின்றேன். கையிலாச பதவியும் உண்டு, போய் வா. உனக்கு 108 நாமம் சொல்லி போற்றி உனை பாட வந்தேன். உத்தரவு தாரும் அம்மா உலகாளும் மாரியம்மா, சக்தி கத்தாரும் அம்மா சங்கரியே மாரியம்மா, எங்க சர்வலங்காரி மாரியம்மா மாரியம்மா. சுந்தரி அம்பிகையே ஆதி பராசக்தி, நெஞ்சமதில் நீ நிறைந்திடுவாய் தேவி பராசக்தி. மலேசிய நாட்டினிலே மகாமாரி தாயி, தங்க பூச்சு கூடி மனம் கொண்ட மகாமாரி தாயி, 4 கரம் உடையவளே மகாமாரி தாயி, கருணை பொங்கும் கண்கள் கொண்ட மகாமாரி தாயி, அலைகடல் மேலே நடையாய் நடந்து வந்தவளே மாறி, தமிழ் குடி வாழ திரைகளை தாண்டிய மகாமாரி தாயி. சிங்கை நகர் வாழ்பவளே மாரியம்மன் தேவி, சிம்ம வாகனம் உடையவளே மாரியம்மன் தேவி, தீமிதி திருநாள் காணும் மகாமாரி தாயி, மாடப்புறா பூக்குழி காணும் மாரியம்மன் தாயி. ಶಿಲ್ಪಾ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ತಥಾಸ್ತು, ಜಮೀಲಾ ಟಿಕು ತಥಾಸ್ತು. பொம்மலாட்டம் தான் இந்த வாழ்க்கையே பூமியின் மேடையில் தினம் தினம்
பொட்டழகி செவ்வாட பட்டழகி புத்தான முத்தழகி முல்லைவன பூவழகி செந்தூர பொட்டழகி செவ்வாட பட்டழகி முத்தான முத்தழகி முல்லைவன பூவழகி வண்ணாரி மாரியம்மா அங்காள தேவி அம்மா வெக்காளி நீலி அம்மா வெற்றி தர வேணும் அம்மா அம்மா சரணோ தாயே அருள வரணோ அம்மா சரணோ தாயே அருள வரணோ செந்தூர பொட்டழகி செவ்வாட பட்டழகி முத்தான முத்தழகி முல்லைவன பூவழகி மஞ்சள் முகத்துக்கு ஆரி ஓங்காரி ரீங்காரி கருமாரி சமயபுரத்தாயே வருவாயோ அருள்வாயோ முன்னின்று காப்பாயோ என் குலம் காக்க வந்த சமயபுரத்தாயே கூப்பிட்ட குரலுக்கு வருவாயோ அம்மா உன் புகழை பாடாத நாள் இல்லை தாயே அம்மா வருவாயோ அருள்வாயோ அருள்வாக்கு சொல்வாயோ என் குறை கேட்டு வருவாயோ தாயே அங்காரி சிங்காரி கருமாரி ஓங்காரி அடங்காத காளியும் நீ சமயபுரத்தை விட்டு தாயே நீ வாரும் அம்மா சமயபுரத்தை விட்டு தாயே நீ வாரும் அம்மா அங்காள காளி அம்மா குதிரை காளி அம்மா ஏலேலோ அம்மா ஏலேலோ ஏலேலோ அம்மா ஏலேலோ 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 நந்தனத்தம் பாட்டு பாட குதிரை காளி ஆடி வர சதிராட்டம் ஆடி விடு தாயே என்னுள் வந்தாடு நீயே ஓம் பரமேஸ்வர ததாஸ்து சாயா பரத்வாஜ் ததாஸ்து அஞ்ச வேண்டாம் ஷர்மிளா ராஜேந்திரன் அச்சம் வேண்டாம் அமைதியோடு இரு உன்னை காக்கின்றேன் ஊரை காக்க கேட்காதே போ ஓம் சிவப்பு சேல கட்டிக்கிட்டு வெப்பிலையும் எடுத்துக்கிட்டு வேர்காட்டு கருமாறி ஆடி வந்தாளா சிவப்பு சேல கட்டிக்கிட்டு வெப்பிலையும் எடுத்துக்கிட்டு வேர்காட்டு கருமாறி ஆடி வந்தாளாம் அவள் விருப்புடனே தொழுபவரின் வினைகளையே ஓட வைத்து பொறுப்புடனே நம்மை காக்க ஆடி வந்தாளாம் மாரியம்மா கருமாரியம்மா மாரியம்மா கருமாரியம்மா
वीरभद्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चिद्रूपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी शंकरी मलयरसी साம்பவி மனமுருக பொங்கலடு பூசையடி அன்னையின் வடிவில் உன்னை கண்டு உன் மடித்தலத்தில் கண்ணுறங்க ஆசையடி शंकरी मलयरसी साம்பவி மனமுருக பொங்கலடு பூசையடி அன்னையின் வடிவில் உன்னை கண்டு உன் மடித்தலத்தில் கண்ணுறங்க ஆசையடி अम्बा मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनंद संदायिनी वाणी पल्लव वाणी वेणु मुरली गान प्रिया लोलिनी कल्याणी गुणराज बिंबवती
சொன்னாலும் எல்லாமே ஓம் சக்திதான். பாம்பாக வந்தாலும் வேம்பாக நின்னாலும் அங்கேயும் ஓம் சக்திதான். காளின்னு சொன்னாலும் தேவின்னு சொன்னாலும் எல்லாமே ஓம் சக்திதான். பாம்பாக வந்தாலும் வேம்பாக நின்னாலும் அங்கேயும் ஓம் சக்திதான். காலம் பூமியிடம் தாயாகினாள், தேடும் கண்ணங்களே மணியாகினாள். காலம் பூமியிடம் தாயாகினாள், தேடும் கண்ணங்களே மணியாகினாள். ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஆதிசக்தி நாரணி அகிலம் போற்றும் கல்யாணி. ஆதிசக்தி நாரணி அகிலம் போற்றும் கல்யாணி. சதுர்வேத ரூபவாணி வினயகற்ற வருவாய் நீ. சதுர்வேத ரூபவாணி வினயகற்ற வருவாய் நீ. பாதுகாத்தருள்வாய் நீ, பண்டாசுரனை வெல்வாய் நீ. பாதுகாத்தருள்வாய் நீ, பண்டாசுரனை வெல்வாய் நீ. ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி. கற்பூர நாயகிய வேதவல்லி தேவி உன் பொற்பாதம் காண வந்தேன். அற்புதமே அருளமுதம் அருக வந்தேன். அன்னையிலே காதியளே உருக வந்தேன். தற்பரமே தாயுருவே பணிய வந்தேன். தகதகக்கும் உன்னழகில் கனிய வந்தேன். கற்றதெல்லாம் பெருக வைக்க தொழுது வந்தேன். கண்களுக்குள் கலந்து நானும் அழுது வந்தேன். கற்பூர நாயகிய வேதவல்லி தேவி உன் பொற்பாதம் காண வந்தேன். அற்புத எத்தனையோ ஓம் சக்தி பேர் வளர்ச்சி பராசக்தி. எத்தனையோ பேர் வளர்ச்சி வாழுகின்ற மாரியம்மா. அடி மண்ணை அளந்து பொன்னை அளந்து ஆடுகின்ற மாரியம்மா. தாயாய் வந்தாயம்மா, எம்மை தாங்கிட வந்தாயம்மா. தாயாய் வந்தாயம்மா, எம்மை தாங்கிட வந்தாயம்மா. முத்தான மாறி கோபக்காரி காப்பாயின் நாடு
கதிரின் உதயம் தேசுமிகு மாணிக்க திரியேறு கமலம் அச்செங்கமலம் அஞ்சு பவளம் மந்தாரம் மழை நாளில் வரும் இந்திர கோபம் அவண்டூரு மலையின் அரவம் மான்மதம் செங்குருதி போல் மலரும் மாதுளம் மாதுளம் சிதறும் முத்தம் செந்தீயின் வண்ணமெனவே சொல்லும் மேனியும் செப்பரிய அழகு வடிவும் சிங்காதன. ஓம் நமோ ஸ்ரீ நித்யானந்தா விடுதி நிவாசா நித்யானந்தா தர்ம ஜோதி நித்யானந்தா வந்தே குரு ஸ்ரீ நித்யானந்தா. अखिलांडेश्वरी नित्येश्वरी आनंद रक्षकि नित्येश्वरी करुणा सागरी नित्येश्वरी अखिल जगत की नित्येश्वरी अखिलांडेश्वरी नित्येश्वरी आनंद रक्षकि नित्येश्वरी करुणा सागरी नित्येश्वरी अखिल जगत की नित्येश्वरी अखिलांडेश्वरी नित्येश्वरी आनंद रक्षकि नित्येश्वरी करुणा सागरी नित्येश्वरी अखिल जगत की नित्येश्वरी अखिलांडेश्वरी नित्येश्वरी आनंद रक्षकि नित्येश्वरी करुणा सागरी नित्येश्वरी. शक्ति नित्येश्वरी जगतोदारी हिमगिरिवासिनी मनोन्मणि पापनाशिनी त्रिभुवन पोषिणी विशेषिणी ज्ञानदायिनी नित्यानन्देश्वरि जगदीश्वरि शरणं श्री नित्य नित्येश्वरि करुणसागरी कमल पुष्पनेत्र सुन्दरी कन्याकुमारी कामनाशिनी सुभाषिनी विश्वरूपिणी नित्यानन्देश्वरि शरणं सर्वेश्वरी नित्य नित्येश्वरि शरणं सर्वेश्वरी नित्य नित्येश्वरि नित्येश्वरी शरणं नित्यानन्द जगदीश्वरी नित्येश्वरी नित्यानन्दं नित्यानन्दं नित्यानन्दम् आनन्दं नित्यानन्दम् आनन्दं नित्यानन्दं नित्यानन्दं नित्यानन्दम् आनन्दं नित्यानन्दम् आनन्दम्. करुणा सागरी मां नित्येश्वरी करुणा सागरी मां 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 कांचन भरणी मां नित्येश्वरी कारुण्य रूपिणी मां कांचन भरणी मां नित्येश्वरी कारुण्य रूपिणी मां कांचन भरणी मां नित्येश्वरी कारुण्य रूपिणी मां
नित्येश्वरी परमेश्वरी नित्य नित्येश्वरी ओंकारी आनंद नित्येश्वरी परमेश्वरी नित्य नित्येश्वरी नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगत्यापिके विश्वरूपे नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगत्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि नित्ये नमस्ते जगत् ब्रह्मानंद स्वरूपिणी मां ब्रह्मशक्ति सुखदायिनी मां ब्रह्मानंद स्वरूपिणी मां ब्रह्मशक्ति सुखदायिनी मां सच्चित् सुखमय रूपिणी मां सृष्टि स्थिति लयकारिणी मां सच्चित् सुखमय रूपिणी मां सृष्टि स्थिति लयकारिणी मां नित्यानंदेश्वरी मां जय नित्यानंदेश्वरी मां ओम 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 विनायक तथास्तु उमा बालाजी तथास्तु अंकिता यादव இந்த ஆண்டு உயிரை காத்துக்கொள். வேலைக்கோ தொழிலுக்கோ பணத்திற்கோ முயற்சிக்காதே. உயிரை காத்துக்கொள்வதே உன் முக்கிய தேவை. நீ ஈருயிராய் வாயும் வயிறுமாய் இருக்கின்றாய். ஓருயிர் அல்ல ஈருயிர். உயிரை காத்துக்கொள் போ. ஓம். देवी सरस्वती माँ देवी दुर्गा भवानी माँ माता महेश्वरी मंगलहारिणी नित्य नित्येश्वरी दुर्गा भवानी देवी नित्य माँ देवी सरस्वती माँ देवी दुर्गा भवानी माँ माता महेश्वरी मंगलहारिणी नित्य नित्येश्वरी दुर्गा भवानी नित्यपुरेश्वरी आदि कृपाकरी नित्य आनंद दायिनिये मंगलरूपिणी आनंद रक्षकि कोटि सुखं तनै तरुबवळे नित्यं नादमयिन्नुयिरुள் इसै नित्यनादनिन् नायकिये आदि गुरु शिवन नारायणன் நான் மோகன் கூடி துதித்திடும் மலை மகளே நித்யானந்தாம்பிகை श्रीमदात्मने गुणैकसिन्धवे नमो नित्याय धामलेश धूतकोकबन्धवे नमो नित्याय नामशोषितानवद्धबान्धवे नमो नित्याय पामरेतरप्रधानबन्धवे नमो नित्याय कालभीतविप्रपालपालते नमो नित्याय शूलभिन्नदुष्टदक्षपालते नमो नित्याय
शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तप्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चि सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलं वहत्येनं शौरी कथमपि सहस्रेण शिरसां हरसं शुद्ध्यैनं भजति भासितो धूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जटानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिजरी दरिद्राणां चिन्तामणि गुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रामुररिपुवराहस्य भवति वदन्यपाणिभ्यामभयवरदो दैवतगण त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि शरणावेव निपुणौ हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरानारी भूत्वा पुररिपुमभिक्षोभमनयत् सरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेखेन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय मर्हताम् Bhagavan Nityananda Paramashivam. Let's start with the Sadguru Vandanam. Nityanandam Paramasukhanam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadusham Tattamasyadilakshmyam Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions. Please be aware of the important cautions. What is PA manifestation? Let's hear from Bhagavan himself explaining what is PA manifestation. All the 25 states of consciousness, when they happen in you, due to your chemicals and hormones ups and downs, it is powerlessness. When it happens in you, out of your free will and consciousness, it is powerfulness. That's all. When you fall into sleep, it is powerlessness. When you enter into sleep, it is powerfulness. When you fall into dream, it is powerlessness. When you decide to dream, it is powerfulness. So I have added the ultimate powerfulness, Turiyatita, in your whole being and doing. Manifest all the powers. Understand, power manifestation is nothing but cognitive shift. It is not work. It is cognitive shift. Understand? It is just cognitive shift. It's not work. Work is a 4-letter word. Power manifestation is cognitive shift, playing with life.
playing with everything. Everything listens to you. Everything decides as you want. Power manifestation is cognitive shift, raising your frequency, not work. Now let's understand foolproof. Science of power manifestation. Science of power manifestation is authentic, time-tested, scientific, and foolproof. The Shastra Pramana. Pramana are the evidences from the scriptures, the eternal, unchangeable truth revealed in the source scriptures, the Vedas and the Agamas. The Apta Pramana, the experience of the Rishis, Munis, Ganas, Nainamas, Alvarsiddhas, all of them, manifesting all the powers of Paramashiva, which is authentic, time-tested, scientific, and foolproof. The evidences of Bhagavan's life, Atma Pramana, account of His Divine Holiness, Bhagavan Nityananda Parameshivam, this millennium's avatar, personal experience of power manifestation, Bhagavan's very own Leelas. He manifests all the powers of Paramashiva, showing us how we can exist as a superconscious being, and which aligns to the Apta and the Shastra Pramana. Shakshi Pramana, like all of us, experience of the devotees, disciple, followers all around the world, manifesting the powers of Paramashiva, the evidences from each of us, and which is completely scientific, authentic, and time-tested and foolproof. The Pratyaksha Pramana, the scientific study, measuring the effect of the being in the enlightened state. All these Bhagavan beautifully gives us to experience the oneness with Paramashiva and manifest the higher reality, who we are. We came down to celebrate Paramashiva, ParaShakti, continuously in beautiful form. Here, let's go to the Shastra Pramana. The Shastra Pramana are from the Veda Agamas. Vijnana Bhairava Tantra. Vijnana. Vijnana is consciousness. Bhairava, one who experiences consciousness beyond the mind. Tantra, the method in which one experience of consciousness beyond the mind. Vijnana Bhairava Tantra. Sutra 120, Dharana 95. Silicon is taken from the Vijnana Bhairava Tantra, Sutra 120, Dharana 95. Kvachid vastuni vinyasya shanair drishtim nivartayet tajnanam chitta sahitam devi shunyalayo bhavet. Kvachid vastuni vinyasya shanair drishtim nivartayet tajnanam chitta sahitam devi shunyalayo bhavet. Vijnana Bhairava Tantra, Sutra 120, Dharana 95. Bhagavan Paramashiva says, having fixed one's eyes on a particular object, Vastu, one should slowly withdraw the sight from that object as well as slowly eliminate the knowledge of the object along with the thoughts and impression of it. Then, O Devi, one abides in Sunya, the state where there is nothing other than this exists. The state which is the state of all-inclusive or infinity. Bhagavan beautifully says, eliminate the knowledge along with the thoughts and impression of it. Beautifully, Bhagavan tells us the highest cognition to hold. Something is there that we cannot forget. Something is there in us, all of us, who experience that we cannot forget. And something is there in us who reminds us, who is telling how we function, how we understand, how we cognize, how we exist. And that space, Arunachala, Bhagavan says, that is Marnata Mukti. Simply by holding that highest space, recognizing all these powers Bhagavan is showering on us, the Diksha, the Darshan, all that he is just giving us the ultimate experience of oneness again and again. Bhagavan once told a story, how the sadhu, the Guru took all the disciples and went all the way to the temple, Tirumala temple, and they could not eat because they were going, and then they returned back all the way down from the temple, from the mountain where they have to climb down. After they climbed down, they took the box to eat the food. They opened the box to eat the food and they saw so many ants. So they told the Guru that it is full of ants and they can
wipe the ants and then eat the food. But the Guru said so beautiful, the ants have done so many punya that in previous birth that they were in Tirumala. How can you bring them all the way down and you say you can eat it, it's okay to leave the ants here? No, we have to go back and leave the ants back where they exist in the Tirumala temple and then come back and eat the food. The disciples were shocked how the compassion just overflows for each of these masters into all of us to save every bit, every small thing that exists. Beautifully, the Guru goes all the way up to the temple again, drops each and every ant, and then completes with the ant, and then comes back to have his food with other disciple. All this again and again we are told to repeatedly that how the compassion of Devi just showers on each and everybody to safeguard, save the planet Earth, save each and every one from all that which is happening. We cannot stop the karma which is happening, but only thing we can protect and be more in the oneness space to manifest the higher realities. We don't have to fall when we are aligned to the higher reality. By following all that Guru says, simply we can avoid so many of calamities. The calamities are not going to stop, that Leela is going to happen. But how we can experience that is only up to us. We can be a Duryodhana or Vidura. How we want to experience the whole Mahabharata is in our hands. Bhagavan beautifully gives us all the possibilities. I don't know if even a country is doing that, but Bhagavan is doing that for each one of us to raise into the higher conscious and gives us the Diksha, Darshan, and also the Brahma Akshara, the 3 points that he said, how we can experience the higher reality, and blesses us and initiates us and floods us with all the possibilities to manifest our reality in the most beautiful way without getting touched by all these which are going through in the world. That is the beauty of being with the Master, just surrendering to the Master. He protects us in every way, but only he expects simple obedience and simple integrity. Integrity is something you are aligned to your higher self, not integrity to just words. That is simple obedience. You listen to Bhagavan's words, simply you will be out of so many traumas that you have to go through for ages, and simply you will be in such a bliss that you don't have to go through those things because Bhagavan protected you. Simple integrity is your higher self, who you are in the oneness with Paramashiva. Let's go to Apta Pramana. Apta Pramana for the power of consciousness over matter, cracking the coconut. Here Sita herself, in Valmiki Ramayana, Uttarakanda, she says how she calls the Bhuma Devi and says, please accept me back. And Sita commands the earth through the consciousness to open up and take her because her duties were done. Through the sheer power of her will, the strategic existence, her consciousness, Bhuma Devi, had no other choice but to crack open and let Sita in, fulfill her wish. Beautifully, she existed as consciousness, lived as consciousness, and disappeared into the Bhuma Devi. We have known so many references of so many great avatars who have manifested the same reality. The Andal, she was only a 16-year-old. Bhagavan beautifully says she just merges into Vishnu. She does not want even the body to be touched by anybody else. She just disappears into Vishnu. Manika Vasakar, he was in such a oneness space that he forgot even he had a body. He saw Chidambara, Nataraja, he just disappeared into the Nataraja. Each of these references, and there are so many references that Bhagavan has given so beautifully that we can understand, they go into the level of disappearing into the oneness space of consciousness. So here, beautifully, we can experience the cracking of the coconut. We can see the Shakshi, before we go to Shakshi Pramana, the Apta Pramana. Atma Pramana are the Leelas of Bhagavan. Bhagavan was so much in love with Arunagiri Yogeshwara as a boy, small boy. And he wanted to give something, but there is nothing he can add.
and nothing he can do anything. But all that he says is such a beautiful space that he says, I can only hold the integrity as my gift to Arunagiri Yogeshwara. That is what Bhagavan looks in each of us instead of our identity, which is running riots and creating chaos, more worse than the corona that we are going through with ourselves. Here, Bhagavan gives us a breakthrough in making us understand, holding that which is not being forgotten, that there is something which cannot be remembered, but there is something which makes us remember of ourselves, the being state. Again and again, whether you're drinking a cup of coffee, or you're walking, or you're on a cell phone, just remember of who is remembering me. And you just not even remember, just knowing that somebody is remembering me, you will simply have the oneness space of Paramashiva. Again and again, cherishing that space, you understand the higher reality. Bhagavan once said, for 48 hours, you understand you're a screen, you will be enlightened. What does he mean? You understand that the fire which is shown on the screen does not touch the screen. The water or the flood which is shown on the screen, the movie screen, does not touch the screen. So nothing touches the screen exists without even getting disturbed. If we hold that very space, that nothing that is happening in front of us, whether it is something bad or something good, does not touch us. Something in us is creating all that exists for us to witness and experience, not get disturbed and get into delusion. That beautiful space that Bhagavan gave a powerful cognition simply clicks with all of us. Very simple, very beautiful, and very much in the being state that we can reside. We don't have to do anything, just be there as understanding, as cognition. Bhagavan beautifully says cognition. Cognition is something you understand that you have already known. For example, if there is a problem and I give you a solution and then tell you to do the problem, you will simply ask, you have given the solution, why are you asking a problem to be solved? That is exactly, once you know the solution, if I ask you any number of times, you will simply say the same thing. I know the solution, you have given me the solution, I know the answer. So exactly, that's how Bhagavan is giving us all the tapas that he did. He is giving us the solution directly for us to experience. That's the cognition shift. That manifests as power. Something is there which is manifesting as me, which is the remembering me. What is that? That exists and is what Bhagavan says. Living as Paramashiva ourselves. Let's go to the Shakshi Pramana. Shakshi Pramana. You can see the beautiful coconut here. And the Shakshi Pramana, she's going to break the coconut just by chanting the Mahavakya. And you can even hear the sound of the coconut. There is no crack in the coconut. There is Jnananjan and the coconut is well placed in the hand. Now, as you see, it will start cracking. See the top part of the coconut. You can see very clearly the top part of the coconut is cracking without any of the effort, including the sound we are able to hear. We have many balasins in the courtyard cracking all the coconuts all the time. They love cracking coconuts just by not doing anything except chanting the Mahavakya. Mahavakya has the power to even crack the coconut. We hope only crack our coconuts where we can cognize the higher reality, what Bhagavan is giving us, flooding us with so much of bliss into all of us. This is Pratyaksha Pramana. Pratyaksha Pramana, the scientific community, does the scan and they were saying they got stunned by seeing the result. The dominant hemisphere of Swamiji's brain was more than 90% shut down. It was as if Swamiji's brain had packed up and gone on vacation. Bhagavan is calling all of us to have a vacation in Biddi Adi Kailash. And that's exactly he does all the time in his brain. It is quite
and still completely at peace. There's no thoughts. That's what they found out. And Swamiji has made it so at his will, the region which is starting point of the Agnya Chakra or the third eye, the lower portion of the frontal area, lightens up in a very significant way. When we later asked Swamiji what was he doing when he had the frontal lobe light up, he said, I'm opening the third eye. Such a beautiful space. This is from chapter 1, Avatar Shastra, and page 47. Beautifully, Bhagavan has showcased himself how these powers can be beautifully manifesting as reality. Now, let's go to the guidelines. If you have a coconut or no slippery things, coconut is the best thing. As a power manifester, always have coconut, thermometer, weighing scales, so that we can manifest all these powers in such a beautiful space. Okay, if you have Jnananjan in your Kantamala, apply in your third eye and 2 points. How Bhagavan said, the 3 points, and you applying in the 3 points is so beautiful. If you do not have the Jnananjan, that is perfectly okay, he says. And if you have a camera, and please set up the camera. If you have a doubt, I am first time visiting this place, this live show, how do I manifest powers? I am not initiated disciple of Swamiji. Bhagavan beautifully says, whoever surrenders all their identity and come for the seeking and simply be in this space of oneness with Paramashiva, I in the courtyard will manifest through him as ParaShakti, as Paramashiva. So do not have any doubt that you will manifest or not. Only this is for somebody else. No, it is for each and every one of you, even if you are new. Each one, as long as he says you're breathing, you can manifest powers, because breathing is the first manifestation we experience. So if you have a coconut, if you have a tape, why we are saying is you can tape your hand to the some flat surface and keep the coconut so that your hand does not move. You can roll a coconut, you can crack a coconut, whatever you are able to experience. But we are asking you to crack a coconut by simply chanting the Mahavakya. If it completely cracks, that is beautiful. You have manifested the powers fully. But if you are just feeling the energy, Kundalini energy, or the heat in the coconut area, or the coconut lifts up and goes down, that is also perfectly fine. You have started manifesting the power. You share your videos and comment on others' videos and likes. You will simply get the fluttering period down and you can manifest more powers. How do we manifest more powers? By demonstration or by sharing. More and more we do that, saying, I am Paramashiva. Simply you will see that you become Paramashiva. Our words are our reality. Now let's go to the power manifestation guidelines instruction. Sit straight with your head, neck and spine in a straight line. Remember, bring Paramashiva, ParaShakti to your third eye again and again, seeing ParaShakti through your third eye, her smile, her gesture, her anger, her compassion, her blessings, her uncompromised compassion that she is overflowing on each one of us, taking into account at every person and blessing so many of them. Millions of them are getting blessing and simply getting their karmas washed away just by her one word calling the name, or just blessings that each one of them receives. Such a beautiful space. Absolute unclutching to experience the state of Paramashiva. Bhagavan has given the powerful cognition. Hold the powerful cognition. What is that? That is something that we cannot forget. What is that? There is something that we cannot remember. What is that? Which is something which remembers me. Mind cannot comprehend. Don't try to understand it, because if mind can comprehend that, then mind should be more than infinity. So mind is also inside the infinity. So understand, drop the mind for a few minutes and simply you will experience the higher reality. If you have given the appointment with a president or prime minister in the country, you won't be thinking of your home problem or your body problem. You will be in such a alive space. Understand, by manifestation also, Bhagavan's presence is so high. If you're alive here, you will simply get entangled with Bhagavan and manifest as powers. Hold the Shakti Pada, hold the powerful cognition, and
chant the Mahavakya loudly. When you chant the long mantras loudly, your thoughts completely subside because you're listening to the center of the sound of the Mahavakya will just put you into the no mind, no thought zone and raise your frequency to the beautiful space of oneness. And more, we entangle with Bhagavan's oneness capsule into the quantum space, manifesting the powers of Paramashiva. So let's start chanting. Hold the coconut in your hand or the other object that you have that you would like to move or roll. If you have a partner, you can give it to them and you can roll in their hand. That's much better. Even if you have a silicone, you can keep it on silicone. But if you're keeping it on silicone, please make sure the silicone is completely switched off so that there is no vibration which makes the object move. So just be very authentic in all the process of manifesting this power. So let's start. Sit straight with the head, neck and spine in the straight. Bring Paramashiva to your third eye again and again. Remembrance is liberation. Smarnartha Mukti Arunachala. So let's start chanting the Mahavakya intensely. Nityananda Paramashivam. Nityananda Paramashivam. Nityananda Paramashivam. Nityananda Paramashivam. Nityananda Paramashivam. Nityananda Paramashivam. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all of our third eyes. Nityananda Paramashivam. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Nityananda Paramashivam.
Paramashivam. Nityananda 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 Paramashivam. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up. Nityananda Paramashivam. Nityananda Paramashivam. Nityananda Paramashivam. Nityananda Paramashivam. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Nityananda Paramashivam. Nityananda Paramashivam. Nityananda Paramashivam. So beautiful. We'll stop the cycle 1 here to experience that oneness with Paramashiva. What we experience, we can share it, and also take the picture of the coconut that is cracking or the video. You can select that you have experienced. We have one more cycle. Don't worry if you have not manifested. If you feel I have not manifested,
I'm not able to get this, and this is not my favorite power. Nowadays, people have their favorite powers. Don't have any of the notions. This is only to be in the space of Paramashiva. If you are holding that space of Paramashiva, not only this power, everything that you want in your life also cracks open. The block that is inside you, that gets removed. These might be a small pin, but it removes such a sharp object. If there is a thorn in your leg, the pin just removes it. And it might be a small tool, a pin, but it is so handy. Same way, it can be a small tablet which removes the blood pressure and all kind of diseases. The tablet is very small. We don't do a scientific research when we buy the tablet. We just take the tablet because we know that cognition we have that this tablet heals this thing. Same way, when we sit in this spa manifestation sessions, Bhagwan's presence is so high and all over the world, manifesting all of us holding that space and chanting the Mahavakya intensely in that meditation really clears so many issues in our life. Every time we sit, so many people get healed, so many people get so much of beautiful breakthrough ideas, and so much of that cognition which was a block in us gets out of our way, which is the most bigger gift than anything else. The shift in our cognition and Bhagwan's blessing on that, and each one of us experience even 3 seconds, 4 seconds of ParaShakti, Paramashiva, even that is going to give us a big boon. Bhagwan says, while doing the puja, visualize yourself as 25 heads and 75 hands, 75 eyes and 50 hands sitting and doing the puja, even for 3 to 5 minutes. And he even says 1 minute yoga. Because even for few seconds, we are in that oneness space. Such a auspiciousness showers on us because it's a huge shift. It might look very small, but it has so much of effect on our system and our surrounding. So don't miss the power manifestation session. Every time Bhagwan makes us do the power manifestation immediately because the presence is so high. Bhagwan's beautiful smile is still in our eyes. We can't even get off our eyelids. The beautiful smile that Devi is just sitting and enjoying herself with all her little kids. How Devi is such a presence. Her energy, her space just removes all that when you are in intense with her, manifesting the powers. So anything you have, just hold that cognition in what you have in the outer world, but focus on your inner space more and more. Who is that who is remembering you to even remember that you need to have this boon or this blessings? Go to the core of yourself. You'll tap a new secret, new intelligence where you can manifest your reality, command your life in such a beautiful space. You all have that. You all do that even now as your reality. Nobody is sitting there and driving your reality. You are in your command center, in your third eye, driving with all your incompletion. Instead, you hold the completion in your command center, the projector room. You will have the ultimate consciousness as your reality. Again and again, holding that and removing the fluttering period of how, whether it will manifest or not manifest, this is not for me, all words. Just drop it to Bhagwan's lotus feet. Anytime you're caught in any of the incompletion, drop it to Bhagwan's lotus feet. Simply you will see in a deep gratitude and humbleness. If you do that, you will suddenly see something else opening up in you and manifesting as your reality. We have all experienced that, and that manifest as powers every time without fail. So with that cognition, powerful space, let's have one more cycle, short one. Sit straight with your head, neck and spine in a straight line. Bring Paramashiva, ParaShakti, her Devi, her eyes to your third eye. And simply her eyes, third eye will manifest as reality of whatever you want, holding not that outer world cognition, but for a few minutes only holding the Mahavakya. Chant intensely that you can listen to the center of the sound, Bhagwan says. When you are deeply listening, the thoughts are completely gone because there's no words or there is no picture for the mantras. So that is why it is a pure sound. When you chant it deeply with a deep listening,
your thoughts are completely zero. And entangling with Bhagwan in the oneness capsule simply puts you into a next dimension to manifest the powers. So let's start the cycle 2 with manifesting the power of consciousness over matter, cracking the coconut. Chant Nityananda Paramashivam. Om 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 Nityananda Paramashivam. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nityananda Paramashivam. 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 Paramashivam.
Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Om Nityananda Paramashivam. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nityananda Paramashivam. Om Nityananda Paramashivam. Om Nityananda Paramashivam. Om Nityananda Paramashivam. So beautiful, all the experience that you are going through, whatever prasada that you have received from ParaShakti now, please share it in tinyurl.com/powermanifestation. That is Kailash Kotiyar Manifesting Power Group. You want to share it in your social media, that is also beautiful. But don't forget to share it and thank Bhagwan for all the boons, all the showering, all that he is giving as gifts. Even if you have just received a tatastu, make sure you thank Bhagwan every time you receive beautiful space of blessing. It is not so easy for us to have the deities call out our name. Only we are all blessed in the 8 billion people to have Devi herself, ParaShakti, come and call out our name. And that itself is a huge, huge blessing. And simply she holding us and manifesting our reality in this pandemic is something which we have really received the highest space. That is why Bhagavan says, do Anga Pradakshina of yourself and simply thank yourself to be in this space today, especially with all this going on. So thank Bhagavan for all the time that you have received. Every time you finish a session, thank Bhagavan, and also don't forget to drop a coin. There's a $sign at the end of the YouTube chat. Drop a coin, like how you go to temple. You are the temple. Now deity is coming to you. And every time you receive something, drop just your own currency, the minimum dollar that you have in your currency, drop that and thank Bhagavan. How he said, set up the betel leaf with the betel nuts and just 1 cent. 1 cent, and all these cent, what we used to do when we were children, we'll tie it up in a small small towel and kerchief and keep it, and when we go to the temple we offer to the deity. That is exactly Bhagavan is bringing that beautiful space, because each of the time we vote for something that becomes us, and when we are consciously doing it, it becomes a reality in our life.
Even the hundi in Tirupati, we offer so many things just to bless us because we believe in that. Whatever you believe, that real manifest as reality. That is why in all the temples, the Dvajastambham has a hundi for us to offer. Here we are blessed to have this dollar sign where we can click it and offer the minimum, bare minimum that we need to have, just thanking Bhagwan. Thank Bhagwan and deeply connect to Bhagwan, saying whatever he has given and surrendering all the powerful cognition that you understand, power manifestation that you understand, drop it as Bhagwan's feet, lotus feet, and ask Bhagwan in a humble gratitude, in a deep seeking that to make all this as reality. All that we understand Bhagwan, but make this all reality to experience you more and more, closer and closer. With the deep space of oneness, ask Bhagwan, he will simply make it reality. And thanking each one of you, let's end this session with a Purna Mantra. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudashyate Purnasya Purnamataya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavate Sri Nityananda Paramashivam Paduka Arpanamastu. Om Nityanandam. Thank you so much, each and every one of you, and see you again. Don't forget the Pratyaksha Pada Puja on 26th and Maheshwara Puja on 25th, both in the evening, which is happening in the morning, which is happening in the Adi Kailash, and Bhagwan's presence will be there to manifest all our reality and removing all our karma. Don't forget it. Stay tuned for more information, more details. Thank you, Nityanandam.